സ്കൈ വോക്കർ സാരംഗ് ഒരു സാരംഗ് നല്ല ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് കാണാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സാരംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല അവന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താ ഓർമ്മട്ടോ നെയിമാണ് അറിയേണ്ടത് ഹലോ ഹലോ ഇതാണ് സാരംഗിന്റെ മുഖം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവനെ പരിചയപ്പെട്ട് യൂട്യൂബ് വഴിയാണോ അത് ശരി ഓ ആ ചാനല് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അറിയണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഗൗതം കൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റയിലൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോഴും ടച്ച് വിട്ടവരൊക്കെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഒരു ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് നോക്കാണ്ട് കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ഡയറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കാണ്ട് ഓക്കെ മാഫിയ വേൾഡ് കണ്ട് ഇറങ്ങി കളിക്ക് ബ്രോ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ വാങ്ങാം ഞാൻ എന്റെ ലോണൊന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് വാങ്ങാം സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത് നോ ബറീസ് ഒരു പാൻ എടുത്തോ നമുക്ക് தம்பி ரசன்னா எப்படி இருக்குங்க சௌக்கியமா சாப்பிட்டாச்சா 3.3 വളരെ സൂപ്പർ ലിക്ക് 23.8 ഓക്കെ 18% ഫാറ്റ് 18.3 യെസ് 12 16 കിലോ കൊഴുപ്പുണ്ട് അവന്റെ ഓ ഷിറ്റ് ഞാൻ എന്റെ എത്രയാവോ ലീൻ ബോഡി വെയിറ്റ് 72.7 ഓ 72 കിലോ മാംസം ഉണ്ടാവനാ ഓ അടിപൊളി ഫേസ് ക്യാം സ്റ്റക്ക് ആകുന്നു അതെയോ ശരി ഒരു ഓരോ ഇപ്പൊ ശരിയാ ഇപ്പൊ ശരിയാവും ശരിയായില്ല ശരിയായില്ല ഇല്ല ഏകാവതിലൊന്നും കാണിക്കണില്ലല്ലോ മദർ ബോർഡ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു റെഡി ആ അതെ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ആണൊക്കെണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ റെക്കോർഡിങ് പ്രശ്നമുണ്ടോ തോന്നുന്നു അതെന്താ പെട്ടെന്ന് പറ്റി ഇപ്പൊ സെറ്റാക്കി വെച്ചതായിരുന്നല്ലോ ഭഗവതിയെ എന്നൊക്കെ ചീസി അത് ചീസി 2.6 ആണെന്നാണ് ഇല്ലടാ അതെ നിങ്ങളത് സംസാരിക്കുക ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ ഫാറ്റ് പേഴ്സൺ ആവണല്ലോ ഇതെന്റെ ഓ മൈ ഗോഡ് അയ്യാ മാരി പോയേ 33
വെയിറ്റ് 69.10. ബൈസെപ്സ് 3, ട്രൈസെപ്പ് 5, സബ്സ്കാപ്പുലാർ ഫോൾഡ് 12.6, സൂപ്പർലിക് 13. ദൈവമേ 18 നാളെ പോണേ. ദിനക്കണ 17.3. ആശ്വാസായി. ഇനി 11 കിലോ കൊഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ബോഡി ഫാറ്റ് 11.99 കിലോ, 12 തന്നെ. ലീൻ ബോഡി 57. 57 കിലോ ഉള്ളോ? എന്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്രയാ? ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് JDT. ഡോണ്ട് ടേക്ക് വിക്ടസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? എന്റെ വിക്ടസാട്ടാ, കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെന്നല്ലോ. TGP അങ്ങനെ. യെസ്, ഞാൻ അതിലെ ലൈവൊക്കെ ഇടുന്നത്. ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും വല ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്താ പരിപാടി? ഞാൻ ഫാറ്റ് പെർസെന്റ് നോക്കുക, ക്ലയൻസിന്റെ എന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്റെ നോക്കിയതാ 17.35 ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഇപ്പൊ ലാഗ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ലാഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? ഐശ്വര്യ പടക്കേമ ജിഞ്ചില്ലാക്കിടി എന്റെ കേട്ട പോലെ അലയാ, കേട്ട അലയപ്പോലെ അലയാ. ഓട്സിന്റെ എനിക്കെന്താ കഴിക്കാടുക? ഇവിടെ കൊടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റി. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് മിക്സർ നട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര എല്ലൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ നല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. റേഷനോട് ചോദിക്കൂ, റേഷനിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. റോ ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അതിന് ഫാറ്റ് കാലിബ്രേറ്റർ ഉണ്ട്, അത് വാങ്ങും. പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഭാഗം അളന്നു നോക്കും. ഓമനീസ് ഗുഡ്. അതെ, നിന്റെ ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് 18. 18.3. എന്റെ 11.99. അല്ല, 17.35. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്ര മസിൽ മാസം എനിക്ക് 18.3. അത്ര പ്രശ്നമില്ല. യെസ്, എനിക്ക് 57 തന്നെയാണ് മസിലുള്ളൂ. 17.2 ആയിരുന്നു, അത് 17.3 ആയിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ അവിടെ നിന്റെ തുടരുണ്ട്. 12 കിലോ മാംസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ല ഫാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് 11 കിലോ ഉണ്ട്. അല്ല, 12.11 ആയിരുന്നു, അത് 11.99. കുറച്ചെന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 57.11 ആയിരുന്നു മസിൽ. 58 കിലോ മസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ബൾക്കിങ്ങില്. മസിൽ മാസ് പറഞ്ഞല്ലോ. എത്താലോ ഒരക്കോ. പിന്നെ മസിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് എവിടെ തണ്ടതാ? 15 കൊല്ലായി. പറഞ്ഞ ചേച്ചിമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്, ഇത്ര കൊല്ലായി അവർക്ക് എവിടെ എന്നിട്ട് നമ്മക്ക് മസിൽ വരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് 2 ദിവസം വന്നാൽ അവർക്ക് മസിൽ വരുന്നു. തീരായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. 3 കൊല്ലമുള്ള കൊഴുപ്പ് കളയും വേണം. വർത്താനം കേൾക്കുമ്പോളേ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എത്ര കൊല്ലായി തടി? 3 കൊല്ലം.
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കുറയ്ക്കണം? 2 മാസം കൊണ്ട്. ശരി എന്നാ. ഐ ഹേർഡ് ലോ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മദർ ബോർഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന്. എന്തിനാ? MSI ലോ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. LG5 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി. പക്ഷെ ഫാനിന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് HP മറ്റേ ഈ സാധനം ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ, ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് അറിയില്ല. എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ കൺസംഷൻ ഒക്കെ എന്തോ പ്രശ്നമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ അതുൽ കൃഷ്ണ. സ്വർഗര കാമകാമരം കോട്ടെ മരിപ്പഴുന്ത് കപത്തില മട്ടിയിടിച്ച് വിട്ട. അതാണ് നോക്കണേ. അതാണ് ആ ആ ഇല്ല, അത് നോക്കണമെങ്കിൽ ചിലത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. അബ്ഡോമിനിലെ പെരുമ്പിലിക്കൽ റീജിയൻ തന്നെ നോക്കണം. ഇത് അബ്ഡോമിനൽ റീജിയനാണ്, വ്യത്യാസം വരും. സബ്സ്കാപ്പുലാർ 15.7. ടങ്കണക്കാണ്ടണക്കാട്ടെ വയസ്സ് മാറ്റിയിലേക്കണ്ടേ 23. കണക്കാ. നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. കഴിഞ്ഞു നല്ല ടീമോളാ. കുഴപ്പമില്ല. പറഞ്ഞിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം. അതിൽ 68 കിലോനായോ? 68. അവന്റെ പൈസ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ. പൈസ 2.8, പ്രൈസ് 7, സബ്സ്കാപ്പുലർ 18.4. അല്ല, സബ്സ്കാപ്പുലർ ഫോൾഡ് 18.4. സൂപ്പർ ലിക് അവന് 17 ഫാറ്റായി. പക്ഷെ 56 കിലോ മസിലായി. എനിക്ക് 55 കിലോ മസിലുള്ളൂ. അല്ല, 57. ലൈഫ് ഈസ് ഷോർട്ട് ബ്രോ. ഹായ്. ഓ, മസിൽ പ്ലേസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്? മസിൽ പ്ലേസില് പെർഫോമാക്സ് അടിപൊളിയാ. ഹായ് പ്രവേ, വെൽക്കം. എടാ, ഞാനേ ഒരു കണക്കെടുപ്പില്ല, അതിപ്പോ കഴിയും. ഓരോരുത്തരുടെ മസിൽ മാസ് ഫാറ്റ് പെർസെന്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവർക്കൊന്ന് ഈവനിങ് ഡയറ്റ് കൊടുക്കണം. കോമ്പറ്റീഷൻ അടുക്കാറായി, അതിന്റെ ചൂട് തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഡയറ്റ് കൊടുക്കാറായി. മെല്ലെ മെല്ലെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക്. ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പോഴേക്കും എന്തായാലും ആവുള്ളൂ അവർക്ക്. ലീൻ ബോഡി വെയിറ്റ് 56 കിലോ 70. ഓക്കെ, അടുത്ത ആള്. അപ്പൊ ആട്ടൊന്ന് മാറ്റോ പ്രവനാട്ടാ? വള്ളി പാട്ട് മുന്തിരി ചാറ് താവും. 35 ഹൈറ്റ് അല്ല, വെയിറ്റ് 65 കിലോ വെയിറ്റ്. മഴയാവുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് കറണ്ട് പോക്കായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. പോയി. ഏ? എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതായിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. 9.2 ഫാറ്റ്. വിമലേട്ടന് ഇപ്പൊ 9.2 ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് ആട്ടാ. 9.2. ഒരു 12% ഫാറ്റ് ആക്കിക്കോ മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്. 12 നിർത്തിയാൽ മതി, അപ്പൊ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ബോഡിക്ക്. 4. അങ്ങനെ സ്ഥിരാക്കിയ ചത്തുപോയി ഞങ്ങള് റീത്തൊക്കെ വരണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മള് സെറ്റാക്കും. സത്യം. അയ്യോ, മസിൽ പിടുത്തണ്ട് അല്ലേ? കാർബ് പറഞ്ഞിട്ടാ. കാർബ്, പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം.
പ്രീ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ട് പൊട്ടാസ്യം അടി. അല്ല വേണ്ട വേണ്ട, ഇതിലില്ലേ പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഇല്ലേ, അതിലുണ്ട്. കഴിക്കുന്നില്ല. ഫോണില്ല ഇല്ല ഒന്ന് ഉറപ്പ് പറയും. എന്നാ പിന്നെ അടുത്ത ബൾക്കിങ്ങിന്റെ ഡയറ്റ് തരാം. 12% ആവണ പോലെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഡയറ്റ് തരാം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അല്ലേ. കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിയാത്തില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അല്ലേ. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണു ഇയാള്? കഴിക്കാൻ തോന്നിയ കഴിക്കുക. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് വന്ന, ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ഡേറ്റ് വന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു വിസയുടെ പ്രശ്നം വന്നോണ്ടാ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് വന്ന് വിചാരിച്ചോ കോമ്പറ്റീഷന്റെ, ഞങ്ങൾ തുടങ്ങും, മൈൻഡൊക്കെ മാറ്റും, ഫുള്ള് ടെസ്റ്റ് ആവും. നിങ്ങളുടെ അതന്നെ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഞങ്ങളതന്നെ അവസ്ഥ. ഞങ്ങളത് മീഡിയം റേഞ്ചിൽ പോണത്. നോർമലായിട്ട് എത്ര വരെ കുറയ്ക്കാം ഫാറ്റ്? നോർമല് ഹെൽത്തി രീതിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 12% വരെ പോയാൽ മതി. കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും വലിയ 15 അല്ല, 12, 12 to 18% വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു റേഷ്യോ. ഇപ്പൊ എന്റെ ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ ഇപ്പൊ 17.99, 17.29 ആയിട്ട് നിൽക്കുക, 17.35 ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്, ഏജിന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഒപ്റ്റിമൽ റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, എനിക്ക് ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ബൂസ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരു ഹെൽത്തി റേഞ്ച് ആണ് അത്. ഇനി കട്ടിങ് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പുഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഡേറ്റ് വന്നു. എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത കൊല്ലം ജനുവരി 14 കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഒരു 3 മാസം മുന്നേ, 4 മാസം മുന്നേ അതുവരെ നമ്മൾ മെയിൻ്റെനൻസ് കലോറി തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കലോറി ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് പോവാ. കലോറിസിറ്റ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഗ്രാജുവലി കുറക്കല്ലോ, മെല്ലെ 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 സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറവ്, 200 കലോറി 300 കലോറി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മന്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പോകും. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബോഡി പെർഫോമൻസ് നോക്കും, എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, എനിക്ക് മെന്റലി എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഫിസിക്കലി എങ്ങനെയാണ് നോക്കും. അതിനുശേഷം അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കില്ല, കാരണം അത് പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും. ഇനി ആദി അപ്പൊ ഇവനെ 21% ഉണ്ട് ഫാറ്റ്. അപ്പൊ ഇവനൊക്കെ നമുക്ക് കട്ടിങ്ങില് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇവന്. അപ്പൊ ഇവനൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത മാസം തൊട്ടിട്ട് 18% താഴ്ത്തിങ്ങാണ്ട് ഇറക്കി തുടങ്ങും. 21% അവന് ഫാറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഡൗൺ ആയാൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ഡൗൺ ആകും. 12% താഴേക്ക് ആയാൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ഡൗൺ ആവാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതൊരു ഒപ്റ്റിമൽ റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയും. 12 to 18% ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ അല്ല ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ്. നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫാറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി വേ ഓഫ് അല്ല. അത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഹെൽത്തി അല്ല. നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോഡിനെ അത്രയും എക്സ്ട്രീം ആക്കാൻ, നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം ഫാറ്റ് ലോസ് ആക്കാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൊല്ലം ഒരു അത്ലറ്റ് 2 കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ മാക്സിമം ഇറങ്ങുള്ളൂ, അറിയണവരാണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടതിനൊക്കെ ഇറങ്ങും, കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ട് തടി കുറച്ചാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിലോ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ അവര് ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യം ആരോഗ്യമാണ്. അവരുടെ ആരോഗ്യം കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്യണത്. ഇരട്ടി കിലോ കുഴപ്പമുണ്ട്.
നമ്മള് ചളി പറയണോക്ക് കപ്പടിക്കാറുണ്ടോ? കപ്പ് മോളിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പിടിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ, മാറാല പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ കാണാടായിരിക്കണു. അവിടെ കപ്പോളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചൂടോ അവിടത്തെ ഇവിടത്തെ ലൈറ്റ് ഇട്ട ആയിരിക്കണം കുറച്ച് കപ്പുകൾ. നോഫി. കപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ നിതിൻ കൃഷ്ണ. നിതിൻ കൃഷ്ണ നോക്കട്ടെ. ഈ ഫാന അവിടെ സെറ്റ് സ്ഥലം. 32 വയസ്സ്, 37.9 കിലോ. നിതിന് സൂപ്പർ ലെഗ് കുറവാലോ. നിതിന് അരക്കെട്ടില് ഫാറ്റ് കുറവാ. 14 എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതെയാ. ആ പക്ഷെ അവനൊന്ന് ഒതുങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ട് ശരീരം ഇപ്പോ. അങ്ങനെ ബോറ് ശരീരം പോലെ തോന്നണില്ല. മസിൽ മാസ് നോക്കണ്ട, പറയാം. മസിൽ മാസ് 54 കിലോ ഉള്ളോ. അവന്റെ ബോഡിയിൽ അത് അറിയുന്നുണ്ട്. രോഹിത്. രോഹിത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഹെവി വെയിറ്റ്. അതിനൊക്കെ ഭീകര മസിൽസാ. സബ്സ്കാപ്പുലർ സൂപ്പർ ലിക് എന്താണ് സബ്സ്കാപ്പുലർ എന്ന് പറയണത്? ഈ ഭാഗത്തെ ഫാറ്റ്. സൂപ്പർ ലിക് എന്ന് പറയണത് അരക്കെട്ടിന് പറ്റിയ പടപടത്ത റണ്ണാക്കുമൊക്കെ. പെരുമ്പിലിക്കൽ എന്ന് പറയണത് നമ്മളെ പൊക്കിന്റെ അടുത്തുള്ള ഫാറ്റ്. പിന്നെന്തൊട്ടുള്ളതാ? അതന്നെ മെയിൻ. പിന്നൊക്കെ ചെസ്റ്റ് ഏരിയ, ട്രൈസെപ്സ് ഏരിയ, ബൈസെപ്സ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. രോഹിത് സിംഗ്. രോഹിത്തിന് എത്ര വയസ്സ്? 31. വെയിറ്റ് 103. ബൈസെപ്സ് 8.6 ഫാറ്റ്. ബൈസെപ്സ് 19. അവന്റെ ട്രൈസെപ്സിൽ തന്നെ നല്ല ഫാറ്റ് ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. സബ്സ്കാപ്പുലാർ 43.1. വരുമ്പോ ഇവിടെ ഭയങ്കര റേഞ്ച് ആയിരുന്നു. സൂപ്പർ ലിക് 29% ഫാറ്റ്. അവന് 28 ആക്കിയതാ. അവനെ കട്ടിങ് കുറച്ച് മെയിൻ്റെനൻസ് ആക്കി. അപ്പൊ ആള് വീണ്ടും കയറും. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കട്ടിങ് കൊടുക്കില്ല, അത് ബോഡിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണം പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു റിവാർഡ് പോലെ ഞാനൊരു 2 ആഴ്ച ഒക്കെ തിന്നാൻ കൊടുക്കും. അതിൽ 1.5 തീറ്റ തന്നിട്ട് വരും അവര്. നല്ല കുട്ടികളാ. ബോഡി വെയിറ്റ് 92.5. ആരുടെ, നിന്റെ ആണോ? സ്മാർട്ട് സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ആണ്. കണ്ടിട്ട് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. നീ എത്ര ബോഡി വെയിറ്റ്? 92 കിലോ അല്ലെ? ഇവിടെ 92 റേഞ്ചിൽ ആരും ഇല്ല. ഇവിടെ എത്ര? 90. നീ 90 വെയിറ്റ് 89. ഒരു ഫാറ്റ് കാലിബ്രേറ്റർ വാങ്ങിച്ചോടാ. അത്ര കാശൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാം ഞാൻ കേട്ടാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ കൂടി കിട്ടും. സയന്റിഫിക്കലി പരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി
നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കണം നല്ലതൊക്കെ. എങ്ങനെ പോയാലും ഭാവിയിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായി വരില്ല. ഒരിക്കലും ആരും നല്ല രീതിയിലൊന്നും പോവില്ല. മടിയന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടി വരിക എന്ന് പറയണം. രാജേഷ് ഏട്ടൻ 25% മേക്ക് വീഡിയോ. അതാ ഞാൻ ചെയ്യാതെ. അതിനത്ര വിലയൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കാശൊക്കെ ഉണ്ട്. 20 സംതിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്കാപ്പുലർ ഉണ്ട്. അതും നോക്കാം. ഞാനതാ നോക്കണം പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ. ഇത്ര പിള്ളേരുണ്ട്. മാസത്തിലൊരിക്കൽ നോക്കുക. ഇതുപോലെ ഒരു PDF ഉണ്ടാക്കുക. ഇതില് നിങ്ങളൊരു ഇത്ര മാസം ടൈം പീരീഡ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് റേഞ്ച് നോക്കുക. ഓരോ മാസം ചെറിയ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ അത് പ്രോഗ്രസ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. അതിലൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഷാരോൺ. ഷാരോ പുതിയ കുട്ടിയാ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ബൾക്കിംഗ് ടിപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യും. ബൾക്കിംഗ് ടിപ്പ് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ മതി. അതിലെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ തുടങ്ങേണ്ട ഗെയിം ഇതൊന്ന് തീർത്തിട്ടേ എനിക്ക് ഈവനിങ് ഇവരുടെ ഡയറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാന് 9.6 സൂപ്പർ ലിക്ക്. സൂപ്പർ ലിക്ക് 8.3. നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂരാണ്? യെസ്, തൃശ്ശൂരാണ് ബ്രോ. ചാറ്റിൽ ഒരു പൂച്ച ബാബു ഇവിടെ. പൂച്ച സാർ. എന്റെ ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് 11.8. வாழ்க்கைய മുടിയോട്ട പോവാ. ഞാന് മുടി വളർത്തിയിട്ട് മീശക്കുള്ളവര്. വേണ്ട, ഇഷ്ടായില്ല. ഇപ്രാവശ്യം കണ്ടോ നീ? മുടിയോട്ടല്ലേ? നീ മുടിയോട്ടിയ പെണ്ണെന്നെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. മുടിയോട്ട ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയണ കഷണ്ടിയാ പറയുന്ന പറയണാളും. നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നില്ല കിങ് റോണിന്റെ ലൈവിൽ. അയ്യോടാ, അടുത്ത മാസം ഞാൻ തരാം കേട്ടാ. തന്നില്ലേ എന്നില്ലേ? അതെയോ? കാശിരണം കാശിരണോ? എന്നിട്ടോ എന്റെ കാർഡ് എടുത്തോ? എന്റെ പേരുടെ കാർഡ് പുതിയ കിട്ടി. പുതിയ സാധനം. പുതിയ അല്ല പഴയത്. പുതിയത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തോ ഉപകാരം എന്നുള്ളത് തപ്പണം. എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. നിങ്ങള് മേരീഡ് ആണോ? കണ്ടാൽ 22 തോന്നുന്നു. 31 വയസ്സായടാ. ഇവനെ കണ്ടത്ര നിങ്ങളുടെ മൂച്ചി കാണിക്കേ കാണിക്കേ. സോറി ബാബു അല്ല ബബ്ലു. ഇവിടെ എന്നെ ദശായി ശരി. മേവ് കള്ളക്കളവാണ് ഇരിക്കും. കിഡ്നി വല്ല വേണോ? ഇതവിടെ തഞ്ഞു വേറഞ്ഞുണ്ട്. 11. ബാക്കി സൂചി എടുത്തോ? ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ. യെസ് മീ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ 11 ഉണ്ട്. അതില് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വേണം. ആ കാർഡാ പോയത്. ATM വെച്ചാ പോയി തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗെയിം മുടക്കല്ലേ? അയ്യോ, ഗെയിം മുടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഗെയിമില്
എന്താ മർഡർ കേസ് അത്. അതെ, കാത്തിരിക്കണം. 2 ലേഡീസ് കൂടി പോവാണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗെയിം ഇടാം. കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത മർഡർ കേസില് തുണിയില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ കൊന്ന ഒരു ഇതാണ് വരണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ചേച്ചിമാര് പോയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പോണോ? എന്താ ബ്രോ കിങ് റോണിന്റെ ലൈവിൽ സ്ട്രീം ലാബ്സ് വെച്ച് ലൈവ് കണ്ട് കോയിൻ കിട്ടും. ആ കോയിൻ വെച്ച് മെംസ് യൂസ് ആക്കാം. ലൈക്ക് ദിസ് റെഡി ഗെയിമുക. അത് കണ്ടത് അമ്മേ തന്നെ സോപ്പിട്ട് മാറ്റുണ്ടല്ലോ. ചേട്ടൻ എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണത്? ഈ ചെല്ലം പുതിയതാണല്ലോ. ചെല്ലം ബ്രോ എന്നെ കളിയാക്കിയതല്ലേ? ചേച്ചിമാര് പോയ ഉടനെ നമ്മൾ സ്ട്രീം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. സെറ്റാക്കി നൈസാക്കും. അതിന് എന്റെ റെഡീമിന് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പോട്ടെ. പൊന്നോ സ്ട്രീം മൊത്തം സോപ്പിടലാണല്ലോ. ഒരു അങ്കിളാണ് ഗൈസ്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. കുറെ ഫേക്ക് ഐഡി ചെല്ലം ചെല്ലം മറ്റാളന്നെ ആവില്ല ചിലപ്പോ. ഇവിടെ മ്യൂസാറാവും. എന്തൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോടാ. ഇൻസൈഡ് മേടിച്ചു. എന്തോരം ഗെയിംസാ സ്ട്രീമില്. ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഓഫറിന് വാങ്ങിയിടുന്നതാ സത്യം. നമ്മുടെ ഗീവവേ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം ആശാന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗീവവേ വിന്നർ റൂമിയ. ആൾക്ക് കണ്ട എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ആൾക്ക് ഇത് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞേ, ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്, റെഡീം കാർഡ്. അപ്പൊ എലിജിബിൾ ആയിട്ടില്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അതായെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോ ആൾക്ക് ഗിവ് കൊടുക്കും. 1600 ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നൈറ്റ് വലിയ നൈറ്റ് വരില്ല ബ്രോ. നൈറ്റ് ഞാൻ റോണിൻ ബ്രോന്റെ സ്ട്രീമിലൊക്കെ ഇരിക്കാറുണ്ട്. ചാറ്റ് ചെയ്യാറില്ലെന്നുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസം ഓരോരുത്തരുടെ സ്ട്രീം ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങും. ഗീവ് ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് പറ്റില്ല. 2 days ആയില്ലേ. അതെയോ? ബീസ്റ്റ് ഫേക്ക് ആണ്. ഐസി ബീസ്റ്റ് എനിക്ക് റെഡ് റിഡംഷൻ ലൈവിൽ വന്ന കിട്ടിയ അവന് ഒരു ഫേക്ക് ഐഡി ഉണ്ട്. ഇല്ലടാ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്. ഹായ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇത് കണ്ട ഇപ്പോഴും എലിജിബിൾ ആയിട്ടില്ല റൂമിയേക്ക്. ക്രൈവുൾഫ് ബ്രോ, ഇത് നമ്മുടെ ഗീവ് വേല വിന്നറായ കുട്ടിയാ. അവന് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഈസ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു റിസീവ് ദിസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയണത്. എന്റെ ജിമ്മ് തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം. എന്റെ വീട് പിന്നെ എന്റെ ജിമ്മ് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാളെ കുറച്ച് കിതപ്പിന്റെ വർക്കൗട്ട് ആവും. വയ്യാണ്ടാവും. അയ്യോ നാളെയല്ല, മറ്റന്നാ. അപ്പൊ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് നോക്ക്. പറ്റണ പോലെ ചെയ്താൽ മതി. HIIT എന്ന് പറയാനെ ടൈമറൊക്കെ ചെയ്യണതാ. നോക്കി നോക്ക്. മെനു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അവനോട്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് ഫീസ് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് എന്റെ ലോണൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു തീർക്കണ്ട മക്കളെ. ലോനോ പൈസ കൊടുക്കരുത്. ഓൺലി ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ഏതാ ഐറ്റം കൊടുക്കുക. ഹലോ എബിൻ ബ്രോ, വെൽക്കം. പൈസ അല്ല എനിക്ക് ഇതെന്താ പ്രശ്നം? ഇതാരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഇത് കണ്ട അപ്പൊ ഈസ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു റിസീവ് ദിസ് ഗിഫ്റ്റ്. എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയക്കാൻ പറ്റില്ല അവന്. ആൾക്ക് മാത്രം. പിന്നെ സാരംഗ് ബാക്കി ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല. ഈ കുട്ടിക്ക് മാത്രം. വല്ല ബാൻ ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ആളുടെ ഒക്കെ അറിയില്ല കേട്ടോ. എങ്ങനെ അവന്റെ അക്കൗണ്ട് കാണുക? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അക്കൗണ്ടില് ബാൻ ഉണ്ടോന്നുള്ളത്. എങ്ങനെ തേങ്ങത്തെ ഷോപ്പ് പ്രൊഫൈൽ ആഡ് ഫ്രണ്ടിലാണ്. മായ റൂ 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 അതവിടെ.
ഇവരെ ബാനൊന്നും ഇല്ല. കറന്റ്ലി ഓഫ്ലൈനാണ്. ഇവിടെ ബാനൊന്നും കാണിക്കണില്ല. എനിക്കൊരു ബാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ആയതാ. കണ്ട, ഒരു ഗെയിം ബാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. റീജിയൻ ഡിഫറന്റ് ആണേ പറ്റില്ല. ഓ, റീജിയൻ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. റീജിയൻ തൃശ്ശൂര് അല്ല, അതല്ല. 31 ലെവലോ. ആവറേജ് ഗെയിം കംപ്ലീറ്റഡ് റേറ്റ് 45%. ഓ, അപ്പക്സിന്റെ ആളാ. എന്റെ 12 അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടിയോ? ആ, പുള്ളിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. എന്തിനാണ് പുള്ളി? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, ആളെ ആ, ഇത് നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ആള് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ. എനിക്ക് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയതിന്റെ ഒരു വിഷമം. ചേച്ചിമാര് പോയി. ഓ, ചേച്ചിമാര് പോയി. ഇനി നമുക്ക് ഗെയിം ഇടാം. അതെ, ഈ ഗെയിമില് 3 മർഡർ കിടന്നു അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മർഡറിലും ഇതന്നെ പ്രശ്നം. തുണിയില്ലാത്ത ഇത് കിടക്കണ സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, മരിച്ച വ്യക്തി പെണ്ണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 പെണ്ണുങ്ങൾ, മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണ് നേക്കഡ് വുമൺ തന്നെയാ. അങ്ങനെയായിട്ടൊക്കെ ഒന്നേക്കണ. അപ്പൊ ചേച്ചിമാരെ കാണുമ്പോ അവർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലേ ഗെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഫ്രണ്ടായിട്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസം ആവണം. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അമൽ ബ്രോ, വെൽക്കം മാൻ. എറർ മെസ്സേജ് ആണ് എന്താ വരുന്നത്? എറർ മെസ്സേജ് ആണ് എന്താ വരുന്നത്? എന്താ എറർ മെസ്സേജ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സന്താനമ്മ, സന്താനമ്മ, സുന്ദാന സിന്ദാന സിന്ദാനമ്മ. അല്ല വരി. അപ്പൊ നാളെ പറ്റും. മിനിമം 3 ഡേ ആകും. അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി. ഓ, ശരി. 2 ഡേയ്സ് ആയോ? ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് 2 ഡേയ്സിന് മേലെ. ഇന്ന് 3-ാമത്തെ ദിവസം ആവണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ലാസ്റ്റ് നാളെ വന്നിട്ട് കമ്മീഷൻ തൂക്കും. ആര് ഉണ്ട്? അതെയോ? ആഹാ. റീജിയൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ, അക്കൗണ്ട് റീജിയൻ മിസ്മാച്ച്, ഗെയിം അവൈലബിലിറ്റി, സ്റ്റീം അക്കൗണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, ദിസ് മൈറ്റ് ബി ദി ഇഷ്യൂ. അതെയോ? എന്തായാലും നമുക്ക് 3 ദിവസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നാളെയും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഡിസ്കോഡിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഗീവയുടെ പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ഇന്നാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഗെയിമിലാണെങ്കിൽ സിൽക്ക് സ്റ്റോക്കിംഗ്, 3-ാമത്തെ നേക്കഡ് വുമണെയാണ് മർഡർ, അങ്ങനത്തെ മർഡർ കേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ലൈവിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വിജയിച്ചു മറക്കുന്നു. അയ്യേ, ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്നു. ഈ ജിമ്മിൽ നമുക്ക് വരണ്ട. എന്തിന് 5 മണി മുട്ടിയ കഴിഞ്ഞു. Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ You can just forget all about it. ഞാൻ You മാത്രമേ boys പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. have a അത് new ശരി. case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely So, trying to where hint are that he they? thinks the Mendez case is hokey. അമ്മ വീട്ടില് Well, young ബ്രോ Phelps, you win ഇന്ന് some ആണോ and you lose some. ഓപ്പൺ ബേട്ട? അതെയോ? You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! ഇവിടെ മൂന്ന് The boys. DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another scene. F6 സ്റ്റോറി ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കുക? എക്സ്ബോക്സിൽ BF6 വയ്ക്കും. 12 PM വരെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. എന്താ Say, could I borrow some of that mascara? എന്താ 12 PM വരെ? You call these grits? ചാട്ട ഓടിക്ക്. You can drive. ഞാൻ അവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്യാം. You have the address? It's the alley Really off is Aliso like- between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky. Most guys would kill to land a
case so ഇന്നലെ ലൈവ് Yeah. അടിച്ചു. It means they can pop in to hit the office supply of Pretty hooch good, whenever pretty they good. need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at ലൈവ് all. 3 മണി വരെ അല്ല, ഇന്ന് 4 മണി വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇന്ന് മോനെ ക്ലാസ് ഇല്ല. 1 മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നു. എക്സ്ബോക്സില് ഇല്ല, EA പാസിലുണ്ട് പ്രീമിയം 1400 റുപ്പീസ്. EA നിനക്ക് അധികം ഗെയിംസ് ഇല്ല അല്ലെ? നമ്മളത് Detectives, പാസ് വാങ്ങിയിട്ട് we're ready to കാര്യം start the show. I'll take you through. എടുക്കുന്നു. അടുത്തനേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഓറടക്കണം. വല്ല ചേച്ചിമാര് വരുമോ? ഇനി വരില്ല തോന്നുന്നു. Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you when you're ready. വെട്ടിക്കീറിയിട്ടല്ലോ അതിനെ. ഒന്ന് വലിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യം അവിടെ തുടങ്ങും. Ladies hat. Start. എന്താ ഇവിടെ വെട്ടി തോന്നുന്നു അല്ലേ? വലിച്ചഴിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പോലെ. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. ഇത് നോക്കട്ടെ, ഇതെന്താ സംഭവം? ചാവി 5. House keys strung up like bait on a hook. സീനാണ് ഇത്. ചിലപ്പോ ഒന്നാള് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവളത് തെറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി You think ചുറ്റി he's trying to lead ചുറ്റി. us somewhere? Probably Yeah, all the the way to detective City are Hall, set. that brazen son of a bitch. EAയിൽ സ്റ്റാർ വാർ NF പ്ലസ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. എക്സ്ബോക്സിനേക്കാളും കുറവാണ്. അതെ, ഞാൻ എക്സ്ബോക്സ് എടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റീമില് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളിച്ചു തീർത്തിട്ടേ എടുക്കാമെന്നാ വിചാരിക്കണം. ഇതെന്തിട്ടോ കപ്പല്ല ചേട്ടാ, ചേച്ചിയുടെ ചെരുപ്പ്. Proximity to the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ മതി. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എൻ്റെ ഇല്ലടാ. അമല നിനക്ക് അറിയണതല്ലടാ, അയൽവാസി. ഗൈസ്, അമൽ തമ്പാൻ എൻ്റെ അയൽവാസിയാണ്. May as well നമുക്ക് follow വാങ്ങാം, the അടുത്ത കൊല്ലം trail. വാങ്ങാം. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ. സ്ക്രീൻ എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി മർഡർ കേസ് ചേച്ചിനെ നോക്കട്ടെ. സോക്സ്. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. എക്സ്ബോക്സ് പാസ് എടുത്തോ? യെസ്, അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. 450. എനിക്കിപ്പോ മാസം 2 മന്തിയും ഒരു ഷവർമ ഒഴിവാക്കിയ അതിനുള്ള കാശ് കിട്ടും. ഓക്കെ, വിക്ടിം എന്താ ചെയ്തേക്കണം? കഴുത്തിൽ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് പിടിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. എന്തടിച്ചേക്കണം? കയ്യിലെന്താ തപ്പ്? Only 21 years old. ഹായ് ബ്രോ, Why the ലാഗിങ്, വെൽക്കം library ബാക്ക്. card? Did he want us to find it? Kiss the blood. BD. വീണ്ടും ബീഡി. Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. സ്കിൻ അണ്ടർ ദ ഫിംഗറിന്. ഏതറവൻ? The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about മന്തി Mendez. പോരാ. Best way to get away with മുറുക്കിലുള്ളൂ. murder is to pin it on 2 somebody മന്തി എന്ന് else. പറയുമ്പോ 100. I'll bet a month's എടാ, ഒരു salary ക്വാർട്ടർ was മന്തിക്ക് his എത്രയാ? hobby, yeah.
Strangled, battered. Yeah, we know the MO. സുടുപോയാ So does every jerk who kills his wife and Good girlfriend boy, looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia firm has medical. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. അപ്പോൾ 450-460 റേഞ്ചിൽ വരണല്ലോ. ഒരു മാസം എക്സ്പോഷർ കൊടുത്താൽ പറ്റും. എങ്ങനെ ഉണ്ട് 1.5 ആകുമ്പോ ഓപ്പൺ ബാറ്റ ലൈവ് ആകും? അതെയോ? എനിക്ക് ഗെയിം തീർക്കാണ്ടൊരു സമാധാനം. ഒരു ഗെയിം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ തീർക്കട്ടെ, ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചാടല്. അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ. ഇയാളെന്താ വരാത്തത്? അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സിഗരറ്റ് അത് ഇറവലന്റെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഗെയിം ജസ്റ്റ് വേറെ ലെവലാണ്. അതെ, ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ എന്തായാലും ചെയ്യും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കണം. ആ ഗ്യാപ്പിലേ ഇത് നോക്കി. ഇയാൾ അവിടെ ഇവിടെ ഓരോ നോക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളത് പിന്നാലെ നോക്കാൻ ഇതൊന്നും ഉപകാരമുള്ളൊരു കാര്യം ഇല്ല. നാളെയുണ്ട് 14 to 17. പിന്നെ 14 to 17. ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് 16. എന്റെ ഫോൺ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്യൂവിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തു, കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു. എന്നിട്ട് ഗെയിം തുടങ്ങണ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ജിമ്മടക്കാറായി. അപ്പൊ വൈഫ് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. എന്താ ചെയ്യുക? Q2 ലേക്കായിരുന്നു. ഞാനും ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ Q ലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് 1000 സംതിങ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കയറാനും പറ്റും എനിക്ക്. എന്നിട്ട് ഞാനത് കളിക്ക പോലും ചെയ്തില്ല. റെക്കോർഡിങ്ങിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എടുത്ത 2 മർഡർ കേസിലും ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു വ്യക്തിയും തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കൊന്നത് ഒരാളായിരിക്കും. വരാൻ ജയിലിട്ടത് വെറുതെ ആയി. നമ്മുടെ ഇത് തെറ്റി, കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നണത് അതാണ്. Lady had to keep personal affected but trial body would stop you. അതൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാളാം. ഇത്രയും ആവശ്യമില്ലാതാണ്. അഞ്ച് മെയിൻ വരെ 2 ലേക്കായിരുന്നു, പിന്നെ സെറ്റായി. അതെയോ? 5 മണി വരെ അല്ലേ? അത്ര ഹൈപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന്. നമുക്ക് ലൈബ്രറി കാർഡ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. റിമൈനിങ് ഇൻഡ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ. അവിടെ കാണിക്കുന്നു. അവിടെ നല്ല വന്നു.
ബ്രോ ഉണ്ട് PC മൊത്തം എത്ര ബ്രോയുടെ PC മൊത്തം എനിക്ക് ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഞാൻ എടുത്തത് 210 എടുത്തത് ആളുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എത്ര എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പ്ലസ് 210 കൂട്ടാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വില 210 എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് 94,000 വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അറിയില്ല പിന്നെ എൻ്റെ മോണിറ്റർ LGയുടെ 16,000 രൂപയുടെ മോണിറ്ററാണ് കീബോർഡും മൗസും ഒരു 3,000 കണ്ടായിട്ടുള്ള കോംബോ ആയിട്ട് ഉള്ളത് HP-യുടെ പിന്നെ മൗണയുടെ മൈക്കും 3,000 സംതിങ് അങ്ങനത്തെ മാവായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം റേഞ്ചൊക്കെ പിന്നെ ഗെയിമിംഗ് റൂമിന്റെ മൊത്തം കാശും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞെട്ടും കാരണം ജിമ്മിന്റെ എക്യൂപ്മെന്റ്സിന്റെ കാശും ഇതും കൂടി ആകുമ്പോ സെറ്റാ പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലൂ ഒന്നും ഇല്ല സത്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാനുള്ള നോക്കട്ടെ ലൊക്കേഷൻ റൈൻസിൽ ലൊക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയും തപ്പാനുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ ബാഗും തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ അല്ലാതെ റേഷണ്ണനാണോ ചെയ്തത് റേഷണ്ണന്റെ PC അത് എന്റെ അല്ല റേഷണ്ണൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന PC ഞാനിവിടെ എടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടതാ ഞാൻ On it goes. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അങ്ങനെ ആളുടെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകും ടിക്കറ്റിന്റെ ബാക്കി കിട്ടി അല്ലല്ലോ ഡോട്ട് പാറ്റേൺ ആലോ It's got to be a code or a cipher. 253 okay ഞാൻ നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇതെങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് Where are you taking us? ആർക്കറിയാം ഈ മർഡർ നമുക്ക് മനഃപൂർവ്വം തരണ പോലെ ഉണ്ട് Mrs. A. Maldonado. Could it be Antonia Maldonado? He clearly wants us to find these things. He's left them for us. There you go, Phelps. You got a new MO. ടിക്കറ്റിന്റെ ബാക്കി I told you it wasn't like that. നാളെ ചാപ്പിളല്ല അത് Or he might just നാളെ be ചാപ്പിള getting മാത്രം more ഇങ്ങനെ തൊപ്പിടുള്ളൂ confident. Enameled and gold-plated. This was precious to her. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക മർഡർ സീനില് വീണ്ടും കയറിപ്പോന്നു The trail points up. Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? 3 പെണ്ണുങ്ങളെ കൊന്നു അത് നമ്മള് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കല്ലോ അപ്പൊ അവരല്ല പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നതാ Looks as though the killer was decorating with this.
എന്തൊക്കെയാ പേഴ്സ് ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റിന്റെ ബാക്കി. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. CBI അതെ, ഇത് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്താവും, ബുദ്ധി തീരെ ഉപയോഗിക്കാത്തോണ്ട്. ഇതില് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. അല്ല പിന്നെ തലവേനൊക്കെ എടുക്കിടക്ക്. നമ്മള് കുറ്റവാളിനെ ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കണം. രണ്ടുപേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിലെ. എവിഡൻസും അവരുടെ എതിരാവും. അത് ഓർത്ത് വെക്കും, വേണം നോട്ട്സ് എടുക്കണം. You know the way. You can കൊന്നാ drive. മതി. Fine. Where are we headed? It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. സ്റ്റീമിന് ടോപ്പ് സെയിൽ ആയ ഗെയിം നല്ല ഹൈപ്പാണ്. Rusty's Razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. I'm sure. 144 ഹേർട്സ് ഇതിലൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ അല്ല, ഇത് 2011 ഗെയിമാണ്. അതിന്റെയാണ് FPS ഒരു വ്യത്യാസം. അത് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഇതിൽ നോക്കി നോക്കി ഇതിലൊരു കുഴപ്പമില്ല. ലൈവിലും ഓക്കെയാണ്. ക്യാപ്ചർ കാർഡ് വഴി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടാ പോണത്. അത് നമ്മളിതില് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റണം. എന്റെ പ്രശ്നമാണ്. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. ഇല്ല, 60 ഹെർട്സിലല്ല എടുക്കുക. നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഇതുവഴി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡില് FPS സെറ്റിങ്സ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയിൽ മാറ്റിയെടുത്ത് കാര്യമില്ല എനിക്ക് തോന്നണം. ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. മാറ്റൊക്കെ ബൈ ബൈ. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh no! She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. അതായിട്ടില്ല. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഓണാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവര് നമ്മള് സ്ഥിരം ലൈവോ വീഡിയോ ഇട്ട് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് 365 ദിവസത്തിനുള്ളില് 3000 മണിക്കൂർ ആക്കണം. ഇവന്റെ തൊള്ള എന്തവന്റെ പ്രശ്നം. ഇങ്ങോട്ട് പോണിയാകും. വിളിച്ചാണ്. ഞാൻ മോളിക്ക് പോകുമ്പോ ഇയാള് വന്നില്ല. മാറിക്കൂടെ അവിടെ നിന്ന്. ഫിഫ്ത്ത് അല്ല, ഫിഫ്ത്ത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇത് 6th ആലോ. You look at that? Someone's turned the place over. Okay, we have an address. ചില്ല് പൊട്ടിച്ചാരകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. The smashed window explains why the place looks സൂപ്പർ tossed. ചാറ്റ് ഓൺ ആയിട്ട് വേണം തകർക്കാൻ. അതാ
You know how I feel about windows, Phelps. Charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Bracelets. Charm bracelet charm bracelet photo. Confusion. Let's go. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, Detective. I'll do my best. Possibly suspect. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife that served me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. El Dorado. It's a Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. You've had a break-in? No! That can't be true. Yes, it's true. You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. So Antonia lost her keys and used the iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Marriage. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. We can either front Angel, seeing as the finger's pointing right at him, or we can check out the El Dorado bar. You drive.
I need to go over the case notes. And where exactly are we going? El Dorado Bar. Barlow. Oh, and investigation. A nosy old hag? Ah! And I thought I was coming on strong with the ex-wives line. Sometimes you have to be firm to get the information you need. അതിലിതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീരിയൽ കില്ലർ തോന്നുന്നു കുറെ പേരെ കൊല്ലണം ആൾക്കാർ കാരണം ഒരേ പാറ്റേണിലെ കൊല്ലും പക്ഷെ ഈ ഇതിലത്തെ അതോറിറ്റിക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടുവാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ സാധനം ഇടുന്നതാണ് ധൃതിയുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇതിൽ പൊളിറ്റിക്സ് വലിയ വലിയ ആൾക്കാര് LAPD, Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. Oh, what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Sam is taking me to Palm Springs. Where's that goddamn waitress? Divorce papers? Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was going to show him. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Reluctant. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have white feet. 9 white feet. Okay. A waitress. I have another spoon. Ashit. Ashira അവിടെ കേൾക്കുന്നു. രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്തിനാ വേസ്റ്റ് തന്നെ കളഞ്ഞ് എന്താ ഇവിടെ നടക്കണേ? അയ്യോ വേണ്ട ഓടിച്ചോട്ടെ. Think there's anything to the divorce angle? I've been through 3, though. No big deal. After a while, you just numb yourself to the experience. But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure, a woman taking control over his life. Then she fronts him and he snaps. Works for me. That makes Angel a killer as well as a piece of shit. You're behind the wheel. That's the cop in the newspaper. You know the way. You can drive. How about we drop in on the husband instead? See if your gut is right.
I'll take a bar over a husband every day of the week. അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യല്ലേ, സാരല്ലേ, പോട്ടെ. മറ്റേ പഴയത് 3 വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പുതിയത് വരുന്നുണ്ട്. അല്ല പഴയത് മറ്റേ പഴയത് 3 വന്നിട്ടുള്ളതുണ്ട് സ്പൈഡർമാൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ടോബിയുടെ 1, 2, 3. മറ്റേ സ്പൈഡർമാൻ 2 വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇവന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പൈഡർമാൻ ടോം ഹോളണ്ട്. സ്പൈഡർ വേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല ആരെങ്കിലും നോക്കാൻ പറ്റും. റിസപ്ഷൻ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു? 304. ഓക്കെ. Phelps, this could turn ugly. Forget about it. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Fight. Oh shit. I got it. Come quietly, Mr. Maldonado. What do you think? Now look, I don't want no trouble, see? Damn. They got some decent shots in there. Hi. Cuff these sons of bitches, Phelps. Fraudlinga. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. ട്വിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഈ ഗെയിം. അങ്ങനെ വെറൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ല, കുറച്ച് സീനുകളാണ്. തോന്നുന്നു ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇവന്റെ. You don't call me Finbar. നീ ഒന്ന് മാറിക്കോളും. Probably nothing. Probably nothing. This will take some explaining. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിലും നമ്മള് ചൂരിൽ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ട് എന്താ? നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi. He's toast. Just picked fruit market. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. ആണ്, പക്ഷെ ഈ വൃത്തികെട്ടാൻ കാരണം എവിടെ നിന്നറിയാൻ നോക്കില്ല.
ടീം ഇവിടെ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ലടാ. മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ മെസ്സേജ് പിന്നെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് അറിയില്ല അതാ പിടിയില്ല. അല്ല നമുക്ക് ആ റെഡീമിന്റെ പരിപാടി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇത്രാമത്തെ ചാനൽ, രണ്ടാമത്തെ കണ്ട ചാനലാണ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തിൽ ഈ റെഡീമും പരിപാടികളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് 2 കൊല്ലം മുന്നേ കത്ത് 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം മുന്നേ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സെയിം ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. അപ്പൊ ഞാന് സ്ട്രീമർ ബോട്ട് എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കി. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് ചെയ്യണം. അത് അതാണ് പ്രശ്നം. എന്താ അങ്ങനെ വല വന്നോന്നൊക്കെ അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ എളുപ്പം റെഡീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. പിന്നെ സ്ട്രീം ലാബ്സിന്റെ വേറൊരു ഗുണമുള്ളത് നമുക്ക് ഡുവൽ സ്ട്രീമിങ് സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാം സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ. പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്? What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. നമുക്ക് സെറ്റാക്കിട്ട് പാടാം. ടൈം എടുത്താൽ എന്തായാലും കുറച്ച് ഫണ്ണാകും. അതെ, ഫണ്ണാകും. അത് ശരി. ട്വിച്ചിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും. ട്വിച്ചിലൊക്കെ ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്. Sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. Okay. I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag too, Phelps. Well-executed restraint. I'm executing restraint right now, Finbar. എന്നിട്ട് ചെയ്യാള ഇയാളെന്തിന് പിന്നാലെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അന്വേഷിക്കട്ടെ അവിടെ. ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്താ? ഇതിനൊരു വഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വലുതാവുന്നില്ല. ആ ടേബിളിൽ ബുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ എന്തോ മിസ്സിങ് പോലെയൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട്. The El Dorado must be a family favorite. ഇടയ്ക്ക് വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കറണ്ട് പോക്കുണ്ടായിരുന്നു. റൂമിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലടോ, കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ലേറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് നോക്കാനും പറ്റും, 2 കാര്യം ചെയ്യാനും പറ്റും.
നടക്കുന്നുണ്ട്. Bye. ഇത് മഡോണാസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞു. ദൂരെ ദൂരെ അന്തമായി ഗാനം പോലെ കാത്തിരണയും കനകനില. ഏത് പാട്ടിത്? ദൂരെ ദൂരെ മറ്റേ നന്ദന ലിറിക്സാ. പാട്ടിൽ ലിറിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ചാറ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ നിങ്ങള്? നന്നായിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഒരു കാര്യം മറന്നുട്ടാ. You drive. ക്ലാസ്സിലല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും. Car 11K, car 11K, come in. Car 11K, car 11K, come in. ഇയാള് വന്നിട്ടില്ലേ? Car 11K, car 11K, come in. KTPL, 11 King, over. 11K, Captain Donnelly and Detective Sergeant Finnis Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. 11K, en route. The captain is waiting for you downstairs with Pinker. That bum took a swipe at me, put him down in my sap. We gonna go downstairs and see Donnelly or what? I'm gonna get good and tight come Friday. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. Need a drink. I got the jitters again.
കഴിഞ്ഞു പോണേ. കഴിഞ്ഞില്ലേ മുതിയ മുഖം. I say we bust in there and find the goddamn evidence. നമ്മളെന്താ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നേ? ഞാൻ ഇവിടേക്കാണ് കൊടുത്തത്. Try hiring a lawyer. I've been in this job 20 years. I never fired my gun. This guy must have escaped from the loony bin. പാടു എടാ, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പാടില്ല. ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പാടും. എന്താടാ, എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? Hey, don't mind me. എന്നെ വെറുതെ വിടറാ ബാബട്ടാ. ഏതാ സ്ഥലം? A skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. ഇയാളെ പിന്നാലെ പോയ വള്ളിയാലോ. പാടു കേരളം കത്ര. We gonna go downstairs and see Donnelly or what? ഓ, ഡോൺലി താഴെയാണ്. ഓക്കെ, താനല്ലടോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ തൊണ്ടപ്പടി. I want to make homicide. You know you make it. Yes. ഗെയിം കളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പാടിയാ മതിയെന്നില്ല. ഞാൻ പ്രായത്തിന് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോ പാടും. ഓക്കെ, Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Investigation ആണ്. ഞാൻ എന്റെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all the fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. I for sure. Dedication. Dedication. എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ? എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണേ? Dictative. Dedication. Have changed. That's the message from the Celine Henry case. Fuck you, big tax. എന്തോ എവിടെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. Head up thy soul by virtue of this curse. I will dead, then be thou damned. Behold good. Both infinite as in the universe, and though the thyself torturing soul, an awful image of calm power. Though now thou sittest, let the hour come when thou must appear to be that which thou art in divine. And after many effort, fruitless crimes, gone tracking, lagging, told through boundless patience. That's why we called you in. Do you think it's original? Not unless he's a genius. You like this nut job's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley. Sure, I knew that. You see, Finis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what does it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the word from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Yes, top house വരുന്നുണ്ട്. Those vice boys get any on the side? Gamble. ആ സാധനം പോയിന്റ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു ഞാൻ. That's the guy from the paper. Hey, Cole. Solve that big case. Get moving.
ആയിരിക്കണം. This guy must have escaped from the loony bin. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe. She didn't stay long. You're lying, Angel. You went after her. Top I power think than you Yale. killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come back. I know this looks bad, but it's not true. We argued, all right, but she went out and I went out after her and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car, it was a brown Ford Coupe. Ford Coupe. You and your wife weren't ഇവിടെ ഒരു ലീഡ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പ്രവീൺ ചേട്ടാ ഫ്രൈഡ് ലോഡ് കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? നീ കലോറി സർപ്ലസിലാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ എന്താ ഞാൻ കൊടുത്തേ, എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചേ? അയ്യോ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചപ്പോ? ചാറ്റ് നോക്കട്ടെ. ലഗ്ഗയുടെ വീഡിയോ കണ്ടോ? അതെ, സൂര്യമുഖം സെറ്റാക്കാം. ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചേ? ഇതിലെ ഓരോ പോയിന്റും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. എയർ ഫ്രയർ ആണോ ചിക്കൻ ഓർ ബോയിൽ? ഞാൻ ബോയിൽഡ് ചിക്കൻ അല്ല, ചിക്കൻ കറി തന്നെ കഴിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബൾക്കിങ്. കട്ടിങ്ങിലാവുമ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ബോയിൽഡ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കട്ടിങ്ങിൽ ആക്ച്വലി ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് എത്രയും കലോറി ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ അവിടെ കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാ കഴിക്കാറ്. ബൾക്കിങ്ങിൽ ഞാൻ കറി പോലെ കഴിക്കാം. മോനെ കറി ഇഷ്ടം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറന്നുപോയിന്ന്. എവിടെയാണ് അതൊക്കെ ചിക്കനിലൊക്കെ ഇഷ്ടം. ഡൈവേഴ്സ് പ്രൊസീഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, I don't believe you, Angel. She's been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you I wouldn't accept a divorce. എന്താണ്? The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Marayola detective Satyam. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Size 8. Again, size 8. Jewelry taken from When we body. found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? പ്രവീൺ ചേട്ടാ, എനിക്ക് 80 കിലോ ആവാറായി. പക്ഷെ കണ്ടാൽ എല്ലാവരും ഒരു 60 എന്ന് പറയണേ. എന്റെ ബോഡി കണ്ട അത്ര തോന്നും വെയിറ്റ്. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? എല്ലാവരും നുണയന്മാരാ. She never wore it. She didn't like the message. അസോട്ടോ. She kept it locked up in that box of hers. ശരി. ഓക്കെ,
bloodstained shirt Your found. wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut ശരിയാ myself സാവിന്റെ. shaving. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എനിക്ക് Angel, I'm not going to waste any more time on this. Give me something or I'm going to have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonio last night. So I had to sock him one. We got into it. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. Ord Street downtown. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Okay. Okay. 78 ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊപ്പോർഷനും ബോഡിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷനും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ബോഡി പ്രൊപ്പോർഷൻ തമ്മിലേക്ക് 2 സെന്റിമീറ്റർ 3 സെന്റിമീറ്റർ എനിക്ക് ബോഡിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഞാൻ 62 കിലോയിലെ കട്ടിങ് ആക്കി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു 5 കിലോ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഈ കൊല്ലം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 63 കിലോ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോ കൊഴുപ്പായിരിക്കാം, ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ആപ്പനെ കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: മെസോമോർഫ്, എക്ടോമോർഫ്, മോർഫ് ഞാൻ മറന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി കാണുമ്പോൾ വലുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അത്ര നമുക്ക് വെയിറ്റ് തോന്നിക്കാത്ത അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ മസിൽ മാസ് ആണ് കൂടുതൽ, കൊഴുപ്പല്ല. ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ എല്ലബലമായിരിക്കും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ വെയിറ്റ് ആവും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബോഡി എങ്ങനെയുണ്ട്? മസിൽ മാസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടോ? അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാവും ഇരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മസിൽ നല്ല വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിലും അത്ര വെയിറ്റ് വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അതുപോലെ കൊഴുപ്പ് നമുക്കിപ്പോ ചിലവര് എന്റെ സെയിം വെയിറ്റ് അപ്പൊ ഏകദേശം എന്റെ ഇപ്പൊ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണ കുട്ടി സുഡ്, അപ്പൊ അവനും ഞാനും ഏകദേശം ഒരേ ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജാ. അവൻ 89 കിലോ ഉണ്ട്, ഞാൻ 70 കിലോ ഉള്ളു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത 17.99 എന്റെയും അവന്റെ 18.36 രീതിയിലൊക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ പറയണത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നില്ല. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ശരീര പ്രകൃതികളും പലതരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ. നമ്മുടെ വിരല് പോലെയാണ്. 5 ഒരുപോലെ അല്ല, ഈ 10 ഒരുപോലെ അല്ല, ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ മിക്ക ജിമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അവൻ അത്ര വെയിറ്റ് എടുക്കണില്ല, എനിക്കത്ര പറ്റണില്ല. ഓരോ പ്രായമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, അവന്റെ എനർജി, അവന്റെ ജനറ്റിക്സ്, ഇതൊക്കെ അതിനെ ബാധിക്കണ കാര്യമാണ്. അപ്പോ സമയമെടുക്കും. ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഈ ബോഡി ബിൽഡിങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കൂളില് ഓരോ കൊല്ലം ഓരോ ലെവല് കയറണ പോലെ, ഗെയിം പോലെ ഓരോ ലെവൽ കയറുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽറ്റി കാര്യം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അതിൽ അറിവ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വേണ്ട, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങും ജിമ്മും ഫിറ്റ്നസും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കൊല്ലങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അത് സമയമെടുക്കും. അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സമയമെടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വർക്കൗട്ട് അറിയാൻ സമയമെടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ മൈൻഡ് മസിൽ കണക്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സമയമെടുക്കും. ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പോകണത്, ബാലൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഫോം കറക്റ്റ് ആണോ, അതൊക്കെ സമയമെടുക്കും. അപ്പോ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര ഏജായി ബ്രോക്ക്? ടൈം എടുക്കണ പരിപാടിയാണ് ഈ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്നും അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. ഒരുപാട് പേര് ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിർത്തി പോണത്. നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് ക്ഷമയോടെ ഡിസിപ്ലിനിൽ, മോട്ടിവേഷൻ അല്ല ജിമ്മിന് വേണ്ടത്, ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് വേണ്ടത്. ഒരു പട്ടാള ചിട്ടയായ ജീവിതമാണ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യം പറയാലോ, നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച ഒരു സാധനം തിന്നാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെന്താ പറയാ, നമുക്ക് വീട്ടുകാര് ഒപ്പം കഴിക്കണ ഭക്ഷണം അവരോടൊപ്പം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വേറെ ഭക്ഷണമായിരിക്കും. അപ്പോ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. നമുക്കത് ഇല്ലാന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ബോഡി ബിൽഡിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്ക് ബോഡി ബിൽഡിങ് പോലെയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ വരും, ലാഭം വരും, കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും.
ഗ്രോത്ത് പറയുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ജിമ്മ് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 5 കൊല്ലമായി. എനിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും വൈഫും ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത് ഏഹ് എന്താ പറയാ, ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉള്ളത് വെച്ച് ചെയ്യാന്ന് അവര് പറയാം. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ധൈര്യം ഞാൻ തന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് എന്നോട് ഞാൻ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറയാം. വേറെ ആരും എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനില്ല എന്റെ ലൈഫിൽ. അപ്പോ പുഷ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ എത്തിച്ചു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മളതിനെ ഡൗട്ട് അടിപ്പിക്കരുത്. നമ്മളതിനെ നന്നായി പുഷ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിന് സെൽഫ് ഡൗട്ട് തോന്നും, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കുറവാണ്, എനിക്ക് സമയമില്ല, എനിക്ക് കാശില്ല, എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട, എനിക്ക് നെഗറ്റീവാണ് അങ്ങനൊക്കെ പറയണ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ തന്നെ പറയണത്, ഒരിക്കലും നമ്മള് തരം താഴ്ത്തരുത്. നമ്മളതിനെ എപ്പോഴും മേലെ നിർത്തുക. നമ്മള് നമുക്ക് നമ്മളുള്ളോ, നമ്മളെന്നെ പുഷ് ചെയ്യണം. വേറെ ആരും നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. ജീവിതത്തിൽ ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും, ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും. ഇപ്പോഴതൊന്നും അറിയില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾക്ക് എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയും. കുറച്ചൊന്നും അത് സമയമെടുക്കും. അതാണ്. ഞാനായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ. എന്താണ് ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കട്ടെ. ഒന്നുണ്ട്, വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഹരിതകർമ്മസേന വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാന് അവർക്കൊന്ന് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് വളർത്താൻ. ലൈഫ് തന്നെ മടുത്തു. ഒരിക്കലും മടുക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ബ്രോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. തോറ്റാലും വീണ്ടും വീണ്ടും കളിക്കുന്ന ഒരു ട്രൈ ചെയ്യുന്നു, റീട്രൈ ചെയ്യണത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈഫും. നമ്മൾ റീട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ലൈഫിൽ. എത്ര ഫെയിൽ വന്നു എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, ചിലപ്പോൾ വിഷമം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്നിനും തളരരുത്. നമ്മളെ തളർത്താൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ തളർത്തും. അതൊരിക്കലും നല്ല കാര്യമില്ല. നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മളാവുക. ആരെന്ത് തളർത്തിയാലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അതെ. യെസ് അമൽ ബ്രോ.
ഹായ് പാലസ് അടുത്ത 1 കിലോമീറ്റർ. ഇതെന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വെൽഡൻ വാസു ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. നമ്മുടെ ഹരിതധർമ്മസേന ചേച്ചിമാര് വന്നേ. അപ്പൊ ജിമ്മിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഫുള്ള് ഈ മെഷീൻസിന് നമ്മുടെ പുതിയ മെഷീൻസ് വന്നതിന്റെ കച്ചവടകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കവറുകള്, ബബിൾ റാപ്പ്, മരത്തിൻ്റെതൊക്കെ. അപ്പോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയതല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചേച്ചിമാര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് പറ്റിയില്ല. ഇപ്രാവശ്യം അവര് 4 മാസം ഇവിടെ കിടന്നിട്ടേ ജിമ്മിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫുള്ള് കച്ചടാണ്. എനിക്കൊരു ജിമ്മിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ടൂർ ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ. അപ്പൊ ഗെയിമിങ് സെറ്റപ്പ് ജിം സെറ്റപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ കച്ചറ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് 4 മാസം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വോട്ടർ ഐ ഡി പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈഫിന്റെ പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിമ്മിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫുള്ള് കച്ചട ചേച്ചേ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി തായോ. നമ്മളെന്തേലും ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ മാസം ഇതിന്റെ കാശ് ആയിരുന്നു, കച്ചറ കൊണ്ടുപോകണില്ല ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ പ്രശ്നമായി. ഇന്ന് 2 പേരും ചെന്ന് എന്നാട്ടാ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോണ്ട് പണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുപോയി. ജിമ്മിന്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ സെറ്റായി. ഇനി മെഷീൻസിന്റെ ബോക്സ് ഉണ്ട് 2 അത് വെയിലത്ത് ഉണക്കിയിട്ട് അത് കത്തിക്കാം. അപ്പൊ അത് ക്ലീനായി. പിന്നെ പഴയ മെഷീൻസിന്റെ നമ്മുടെ കേസ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ കേസ് കൊടുക്കണന്റെ 2 മെഷീൻ കൊടുക്കാണ്ട് അയാളത് ഇപ്പൊ ഈ ആഴ്ച അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായി ജിമ്മ് ഫ്രണ്ട് മൊത്തം ക്ലീനായി. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗെയിമേഴ്സിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്ന എല്ലാ എന്തേലും വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യാലോ. ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഗെയിമേഴ്സിന് മെയിൻ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഈ ബാക്കിൽ ലോഡ് വരലാണ്, പിന്നെ നട്ടലിന്റെ പെയിൻ വരലും റിസ്റ്റിന്റെ ജോയിന്റ് ചിലർക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് വരണതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗെയിമേഴ്സിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോ അതിന് മെയിനായിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇടവിട്ടിട്ട് ബാക്കിനുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ്, ബേർഡ് ഡോഗ്, ഗ്ലൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോർമൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ഡെയിലി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിന് ഇപ്പൊ അത്ര പ്രശ്നമില്ല. മുന്നത്തെ സമയം കൊറോണ സമയത്ത് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ ജിമ്മിൽ ഒന്നുമില്ല, ശൂന്യാണ് ഈ ജിമ്മ്. ഒന്നുമില്ല, ഒരു കയറ് മാത്രം, പുള്ളപ്പ് എടുക്ക, ഒരു ബാറ് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാക്കിന് ഭയങ്കര ലോഡായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോയപ്പോ മസിലൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയപ്പോ എനിക്ക് വലിയ ഇഞ്ചുറീസ് ഇല്ല. ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാം, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇടാം. യെസ്. അപ്പോ വൈഫ് വിളിക്കണ വരെ നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യാം. ആള് വിളിക്കും. അപ്പോ 2 മണിക്കായിരിക്കും പറ്റിയത്. ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായി, ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കേസ് കണ്ടു ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കഥ. നമ്മള് ഭർത്താവിനെ ഏഞ്ചൽ, അതെ ഭർത്താവിനെ നമ്മള് ചോദിച്ചു, സംസാരിച്ചു. മാക്സിമം ഗെയിം വേഗം തീർക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഗെയിമൊക്കെ നോക്കി വെക്കാം നമുക്ക്. You're behind the wheel. കള്ളക്കടത്തല ആര് ഞാൻ. Another letter? നീ എന്താ ഇവിടെ I thought പറയാ? the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. ഞാൻ എന്റെ I really hate this fuck. This black എന്താ dahlia പറയാ, guy. നമ്മുടെ Have you seen the body? എന്റെ പ്രോട്ടീൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗീവയുടെ കാര്യം. Every prom അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു every fucking hick town in പോസിറ്റീവ് America റിപ്ലൈ turns തരുകയാണെങ്കിൽ up here. നെക്സ്റ്റ് Where do they end എന്തെങ്കിലും up? പ്രോട്ടീൻ ഗീവ കൊടുക്കാം. Gutted, ഞാൻ fucking side. ഉറപ്പ് പറയണില്ല, ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഗീവ കേട്ടോ, സപ്ലിമെന്റ് ഗീവ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ ഒരു കാര്യം, സ്റ്റീമിൽ നല്ല ഓഫർ, നല്ല അടിപൊളി ഓഫർ വരികയാണെങ്കിൽ, നല്ല നല്ല ഗെയിംസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതും ഗീവ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാം. നല്ല സമയമെടുത്ത് മുന്നത്തെ ചാനലിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പോയിരുന്നത്. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത്ര ശരിയല്ല പ്രവേ, സംതിങ് ഫിഷി. അതെയാ, എല്ലാം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ പുറത്തു Handbag was left just up there, overlooking the market. ആരാണ് മ്യാവ്? മ്യാവ്, Could have come here who from are the you? start and saved ourselves a day's legwork. ഭയങ്കര ഇതാലോ അല്ലേ, സെറ്റപ്പ് സ്ഥലമല്ലോ ഇത്.
LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney, what can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? ആരാണ് എനിക്കറിയില്ല. ആ ഒരു ലബ്രാഡയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ സ്പോൺസേർഡ് കമ്പനി. ലബ്രാഡ സ്പോൺസർ അത്ലറ്റാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഏതാണ് തരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അവരിതിനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. എനിക്ക് വേണം പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ. പോയിട്ട് വരാം ബ്രോ. ഹാപ്പി ഗെയിം ബ്രോ. ഞാൻ ബ്രോയുടെ ചാനലില് ഇന്നലെ എന്തൊരു കളിച്ചിരുന്നത്? ഇന്നലെ ഏതോ ഗെയിം അല്ല കളിച്ച്? ഇന്നലെ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് അല്ല കളിച്ച്, വേറെന്താ കളിച്ച്? എനിക്കും വേണം സ്റ്റീം ഗെയിംസ്. സെറ്റാക്കാം. ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എടുക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടോ? ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എടുക്കാം. എൻ്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ഡയറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇന്നലെ ഗോഡ് ഓഫ് വാർ തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലെ കളിക്കണല്ലേ? ഞാൻ ആ മഞ്ഞിന്റെ മുകളില് ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്. ഡിസ്കോഡിൽ ഒരുത്തൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെയോ? ഞാൻ റിപ്ലൈ അവിടെ കാണാം. Hey, maybe you got time to stand around, Copper. Sorry, Chata. Sorry. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. I got a call back for that Universal Chorus line. I just don't know how to dance to bebop. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Hey! Why cut someone who was already dead? It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. You must have seen it during the war. Are you working Friday night? We should go out afterwards. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Oh my god, combination. 2. അല്ല ഇവിടെ 5 വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ 2 ഒക്കെ 2 5 4 അല്ലേ? അല്ലേ 2 5 4 ആയിരുന്നോ? 3 ആണ്. നെക്ലസ് അവിടെ. സോറി, ഇടയിൽ പോയി ഞാൻ എന്തേലും പറഞ്ഞാർന്നോ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല.
ഗെയിമിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ നീ പറഞ്ഞത് ആ ഡോട്ട് ലെറ്റർ നോക്കുക, അതൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഞാൻ, അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. അവളുടെ ബ്രേസ്ലെറ്റ്, മരിച്ച പെണ്ണിന്റെ. അതെന്തുട്ട നോക്കാള്, ഇതെന്താന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! അവിടെ കളാ. God damn it, get after him, Cole. ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്താ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ആൾക്കാരെ മാറിക്കൂടാ അവിടെ. Wish me luck. We should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Phelps, you gotta get me closer. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. എന്ത് പടാൻ പടക്കണേ. Whoa! It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. Hit him! Clean this asshole off the road. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. വെടിച്ചു. Hit him, Cole. Spin him out. Yeah! Cinema. Show me your hands. ഇതിൽ ഞാൻ പോയി പ്രവി എന്തേലും പറഞ്ഞാർന്നു എന്നാ ചോദിച്ചു റിഗാർഡിങ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ. ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അത് ഞാൻ മറന്നു. നമുക്ക് നീ ഓൾറെഡി ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എടുത്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. നീ എന്തിനാ ഓടിയാൻ അത് പറ. You're a sick man, Clem. You need help. Confirm ആണോ നമുക്ക്? Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. അവനത് കൺഫേം അല്ല, അവനാണോ കില്ലർ എന്നുള്ളത്. എന്താടോ? I'll be sure to mention your names. എടുത്തു ബട്ട് കുറച്ച് സജഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. നീ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടോ എന്താ മാറ്റാനുള്ളത്, എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഡയറ്റ് മാറ്റി തരേ. പക്ഷെ ആ കേസ് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ക്ലോസിംഗ് അല്ലായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇതെന്ത് എവിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ്? Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. Yeah, we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail? Skip with the Shadow leading the show. Who the fuck is the Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Welcome to the stream. Exam ആണോ? White shoe slide. No, good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now,
The fresh business. Galloway and Phelps. The task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. അടുത്ത സ്ഥലം again. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. This town's dangerous! Live plus FF. Free Fire ആണോ? 45. I want to stop him with one round. Greetings from sunny California. When's it going to stop? You can drive. ആർക്കറിയാം, നമുക്ക് നോക്കാം. Fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Californians love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send there. First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows maketh the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m. Investigation പോലത്തെ ഗെയിമാണ്. Usual head injuries. Same head injury, പക്ഷേ തൂങ്ങി Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. ഒന്നും കാണാല്ല പ്രശ്നം. എവിഡൻസ് കുറവാലോ നമ്മുടെ കയ്യില്. ഓക്കെ, കാശ് അതേപോലെ കാശായിരിക്കും. സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് നിർത്തിയേക്കണമെന്ന് ആവശ്യം. Our driver and our killer are most likely one and the same. നടന്നു പോയത് ഇനി ഇത് ഫുട് പ്രിന്റ് ആവട്ടെ. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഏതോ ആളാണ് ഇട്ടത്. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. ഇവിടാണെങ്കിൽ മോതിരൊന്നും ഇട്ടിട്ടുമില്ല. Okay. This guy was willing to rat his Dinara with me.
Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Okay. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Scary, Any angry idea man. where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Oh. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Thank you, Chechi. Thank you so much. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thank you. ഒരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ട് കിങ് പ്രോ മലയാളം. ആള് മൊബൈലിൽ എല്ലാ ഗെയിംസും കളിക്കണം. കിങ് പ്രോ മലയാളം അടിച്ചാൽ മതി. നല്ല സബ്സ്ക്രൈബർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആള് ഫുൾ എല്ലാ പൈസ ഗെയിംസും മൊബൈലിൽ കളിക്കണം. ക്ലൗഡ് ഗെയിം വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആള് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ലോണ്ടറിക്കല്ല നമുക്ക് പോകുന്നത്. You're behind the wheel. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on it. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? ഇയാളെ ഏതേക്കണാപ്പൻ ശരിക്കും നോക്കുന്നില്ല. ക്ലൗഡിൽ പ്രീമിയം എടുത്തിട്ട് പുള്ളി കളിക്കുന്നു. അതെ, ഓ ഷിറ്റ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതന്നെ ഭയങ്കര അടിപൊളി കാര്യമാണ്. At least the rain stopped. Change back into those white ducks now. Please, I have business to run. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. Okay. You take a look for yourself. I've got clothes that You wrote the number down on that dress, is it there? നമ്മളെത്ര പറഞ്ഞ F3? F3 F1363 1363. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. You know the way. You can drive. Emerald Fine.
Where are we headed? Emerald Street. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. കറക്റ്റായിട്ട് എവിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്താ ഇവന്മാര് സമ്മതിക്കൂല. എന്താ അവസ്ഥ? കുഞ്ഞു മോള് 2 കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night. She hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You see the girls. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. You want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules them out as a suspect. To check if she was a regular. I wonder why the picture was turned down. Not everything here is going to be relevant. Seems irrelevant. This doesn't pertain to the case. ആറ്റങ്കായി കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാച്ച് ബോക്സ് അല്ല, ഓൾറെഡി അറിയാം. Anything else? If you'd excuse me, ladies. So she went out without her handbag? Yes. She'd have to be in quite a state to leave this behind. At least she was spared that particular indignity. വീണ്ടും ഷൂ. You can see if Pinker can match the impression to the crime scene. എന്നാലും ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നത്.
Fire. Looks like a match with the ligature marks. Hello. I'll be out of your way momentarily, ladies. Nope. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks for your help. Lars was out in the rain last night. For the record, Mr. Terrellson, what is your wife's name? Teresa. Do you have any idea why anyone would want to hurt ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് റോജിൽ കളിച്ചു വെച്ച Everyone loved ഫേവറേറ്റ് Teresa. She was so full of life. എനിക്ക് RDR ഇഷ്ടമായി സൈബർ പങ്ക് ഇഷ്ടമായി ബൂപ്പോങ് പകുതി കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് ഇഷ്ടമായി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിമിനോട് അഡിക്ഷൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് പോകുന്നല്ലാണ്ട് I think you're lying, Lars. I think you were mad at your wife for embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? ടോപ്പ് വൺ ഇപ്പൊ RDR തന്നെയാണ് സുഖി വിളിക്കണ്ടേ ഹലോ വന്നു Your wife was strangled with triple braid rope. The bow line from your boat is a perfect match. Look, I know this looks bad. I'm gonna have to come to terms with the fact that I let her go. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here.
paid the sitter and went to bed. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? You were Wet out jacket. late. You got soaked, Dark Lars. Bonus, We hi found your bro, wet welcome to weather the gear. stream. ഞാൻ Okay, കഴിക്കാൻ I പോണ stayed a little സമയത്തല്ല later than ബ്രോ I അപ്പോൾ said. വരുന്നത് അതെന്താ This എന്താ cute അങ്ങനെ little brunette was hitting on me. ആ Teresa ടൈമിലെ ഫ്രീ noticed. ആവുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Mr. Tarleton. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Sounds like the Tarleton broad had her last drink at Baron's bar. You should check the place out. പ്രോഗ്യോ ട്യൂറ്റലുണ്ടോ Appreciate your time, sir. You believe this guy's story? Kind of rings true. ആ തന്തപ്പടി എളുപ്പല്ല Dark Bonus. Yes, Dark Bonus. കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതല്ല RDX അല്ലേ ലൈവ് ചെയ്യാറില്ല 2 ദിവസം മുന്നേ ചെയ്താ ലൈവൊക്കെ ചെയ്യേ PvP ഗെയിമർ പ്ലസ് സർവൈവൽ ഗെയിം ഓ മൾട്ടിപ്ലെയർ കൂടുതൽ കളിക്കുക എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ബാരോൺസ് ബാർ അല്ലേ പോകണ്ട ഓക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ യെസ് സ്റ്റോറി മോഡ് കുറവാതെ അല്ലേ ഞാൻ സ്റ്റോറി മോഡിന്റെ ആളാ ഓ ഗോഡ് ഓഫ് വാർ ടൈപ്പാണ് ഇഷ്ടം അതല്ലേ ഞാൻ എല്ലാ ഗെയിംസും ട്രൈ ചെയ്യും എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ ചേർക്കും ആകെ ഇപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തീരെ താല്പര്യം വേണ്ടിയിരുന്ന സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡാണ് എനിക്ക് തീരെ സെറ്റായില്ല ആണോ അതെ ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് നോക്കാറില്ല അതാ പ്രശ്നം ഡിസ്കോഡ് ഫുള്ള് കൺട്രോള് നമ്മുടെ ബീസ്റ്റാണ് നോക്കാട്ടാ ഞാൻ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആവുക അപ്പൊ ഞാൻ ഗെയിമും കളിക്കും ഡിസ്കോഡൊക്കെ നോക്കി ഫ്രീ ടൈമിൽ പിന്നെ ഈവനിങ് കുറച്ച് ക്ലാസ് കൊടുക്കും പോസിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ ഞാനപ്പോ കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് അതെ സെറ്റാക്കാം ഞാനത് മെയിലിൽ അതിൽ റിപ്ലൈ കൊടുക്കലും യൂട്യൂബില് ടോപ്പിക് ഇടാനൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോക്കണത് ഞാനിപ്പോ എന്റെ വെബ് ക്യാം ക്രിയോന്റെയാ ഞാൻ മറ്റേ OBS ബോട്ടിന്റെ ഒരു വെബ് ക്യാം ഞാൻ നോക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വെബ് ക്യാം മതി അപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കട്ടെ കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കും എന്തായാലും അതാണ് കണ്ടന്റ് അധികം ഇടാത്ത ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഞാനും കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഇന്ന് മോനെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 മണി വരെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഗൈസ് മുമ്പല്ലൊക്കെ
എന്തായി? What are we waiting for? Can you drive to this one? Pulse Rush, hi. Welcome to the stream. How are you? Baron's Bar. Does the chicken come with fried tomatoes? Gents, drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Nice Dahlia man, freak hope you, again? yeah. I'm good. God I'm well. damn it. I just Yeah, finished I my rang that lunch right husband now. of hers. The babysitter said he was out. Just gave. If you don't mind, we have my a few questions. gameplay. Last contact with victim. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. On foot? In a car? By bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so Amrat, good at welcome, home. welcome. I was worried about her. Boy, that steak had seen better days. What is that? Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. 359. Yellow cab 3591. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, two creeps were all ഞാനും ഇത് over. പേടിച്ചു അതെയോ Promising എന്തായാലും to ഇഷ്ടം ബ്രോ take her സമയം എടുത്ത് dancing. കളിച്ചാൽ മതി You get a good look at these guys? Sure. G6 ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് Got a അതെയോ good ഞാൻ look. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു One of them was a sailor കളിച്ചോക്കാം in uniform. His cap said USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Okay. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. The husband said she wanted to go dancing. Yeah, she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Okay. Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. Okay, Richard Bates. Richard Bates. Richard Bates. This is Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. ഓടി എടാ എന്തിനാ Can't നീ let the son കിടന്നിട്ട് of a bitch get ഓടണേ away. Goddamn ruins having a season. Go, Phelps. Get after him. Come on. You got to ride. Get in and drive. എടാ വണ്ടി എടുത്തു പോയി പോയി എടാ വണ്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഞാൻ വെച്ച് ചേസ് ചെയ്യാനാന്ന് ലൈവ് കളിഞ്ഞാണോ കളിക്കുന്നേ This is Bates. ഏയ് 4 മണി വരണ്ട That's him. LAPD. Don't make അല്ലെങ്കിൽ me chase you, ഇത് 3 shitbird. മണിക്ക് ഇത് തീർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു 1 Can't let മണിക്കൂർ the son of a ബാറ്റ് bitch get away.
We just want to talk. Come on, we got a ride. Get in and drive. Okay. No time to wait, Rusty. If he's the killer and he gets away... Rusty. Mercy. Oh my God. Whoa. എന്റെ ദൈവമേ. എടാ വണ്ടി പോയടോ. ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്താണ് ആ ഡാർക്ക് മോണിസ് എല്ലാവരും വന്നാ? God damn it, get after him, Cole. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Come on, Phelps, you're letting this lust get away from you. Keep it steady and I'll try to bust his tires. I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, you stick with you. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Now is not the time to play around, Phelps. Let's end this farce. All right, you got me. I've had enough. I had enough. Put your hands in the air. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. Face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ടോണി സ്റ്റാർക്കിന്റെയും ഇത് കണ്ടു. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. ഏതാ മാഫിയാണോ? എനിക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിച്ചൊരു തൃപ്തി വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടിന്യൂസ് കളിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് തൃപ്തി വരാത്ത ഒരേ ഒരു ഗെയിം സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡാണ്. അത് വള്ളി ഗെയിം. എന്തിനാണ് ഇവര് ഇമ്മാതിരി വള്ളി ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്കറിയില്ല. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. അത് ഞാൻ ഫിറ്റുകൾ വഴി അങ്ങോട്ട് കളിച്ചേക്കണം ആദ്യം. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks, man.
നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ? വണ്ടി You drive. I need to go over the case notes. അതെ അതെങ്കിലും ചെയ്യും. അഹരമാടി ഇതേ വീണ്ടും ചാറ്റിലൊരു പൂച്ചടിച്ചു പിടിച്ചു. മാപ്പിൽ കിടിലമല്ലേ, ഒരുപാടുണ്ട്. ഹീറോ ഏത് മാഫിയാണോ? Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put He's him in down interview one 2. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. I say we bust in there and Detective find the Phelps goddamn and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. ഗെയിമിൽ സ്വിമ്മിംഗ് ഇല്ല, കാർ ജാക്ക് പറ്റില്ല, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാരല്ല. You went to Baron's bar. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഗെയിംസ് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എന്റെ രീതി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂസ് പോലെ ഇരിക്കും. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? I'm a cat He's a lover. creep. You should take a look at him for this. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Oh, in a cab. Put the guy in a cell and inform the commander. Sure, detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Okay, investigate hobo camp. I think we bust in there and find the goddamn thing. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to. There are taxi tickets. 3 suspects in the can and 1 on the hook. Still no hard evidence on any. At car 11K, we have a response on your APB regarding yellow cab number 3591. The vehicle has been identified at a gas station. Now heading west on 7th Street. 7th Street, okay. KGPL to car 11K. 11K, come in. Discover. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Only have time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, could we have Lars Terrellson picked up? 11K, roger. 11K, yellow cab number 3591, sighted at the corner of Wilshire and Whitmer. Repeat, Wilshire and Whitmer, 11K. Where's that cab got to now? Calling all cars, citizen reports officer needs help, shots fired, officer down, 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Identified.
11K, further on your APB on yellow cab number 3591. Vehicle identified at Reggie's Cafe, heading north on Whitmer. KGPL clear. Sorry, chata, sorry. Chechi and Rutu. Where are Car 11K, your suspect vehicle, yellow cab 3591. Sighted in 6 Valencia. Yes. You see our taxi anywhere? ലൈവിൽ ഞാൻ പോവാം, ഞാൻ ജിമ്മിലും പോവാം. വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറയണവരോട് മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം സമാധാനത്തിൽ പറയും, പിന്നെ കുറച്ച് സമാധാനം കുറച്ച് പറയും. സമാധാനം തെറ്റിയാൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും പറയും. അതുവരെ നമ്മൾ ഡീസൻ്റാണ്. കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രോപ്പർ ടൈമിലാണ് മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഹോർമോൺ ചേഞ്ചൊക്കെ നടന്ന് ബ്രോ, ഈ ഗെയിമിന് എത്ര റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിമാണ്. ഞാനൊരു 10-8 ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഫേവറേറ്റ് അതാണ്. ഞാൻ അത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം കാണുന്നവർക്ക് നല്ല ബോറിംഗ് ആണ്, ഒരു താങ്ങി മനസ്സിലാവുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം. കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പം എൻ്റെ ലൈവിൽ കൂടുതൽ ഗെയിം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ കുറവാണ്, ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതലല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളത്. യെസ്, ഐ നോ. 11K, patrolman reports yellow cab 3591 at Loma and Union Drive, headed northeast. He's moving. എനിക്ക് സ്ഥലം അറിയണ്ടേ? .3591. That's him there, Phelps. Hit the siren. പോലീസ് വണ്ടി കിട്ടി. Officer detail, 211 shots fired. What's that got to do with me? 391 Broadway, Mallory's Cafe, 391 Broadway. Unit to handle code 3, identify. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിം ഇഷ്ടം. happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance, but he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗെയിമും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ അത് തീരെ നോക്കില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഹോബോ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയപ്പോഴാണ് ഇവന്മാർ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാബിന് പിടിക്കാനാണ് പോയത്. ഇതിനൊക്കെ മൈനസ് പോയിന്റ് വരും. അതാണ് മൈനസ് അല്ല, ഡോളർ തുടങ്ങണം. Can you drive to this one? We're looking for a tall, disfigured man at the camp. Could be difficult. Most bums look deformed to me. Come on, Rusty, this isn't gothic fiction. Hobos are just like you or me. They're just men who've fallen on hard times. You ain't much of a detective, Phelps. You think a hobo's like me. Rule number one, how do I smell? Of alcohol and stale sweat. You know, I may be onto something. Very funny, Phelps. Boardman out. RKO hit straight.
LAPD. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. We need you to stay focused. We need to hold out for the Catholic. How do we do that? Like this. Fuck that. Keep it down, fella. If you want Disciples your know what you rightful did share, last night? we need to fight for it. Joe Lewis. എന്താണ് നിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം? ചത്തുപോയാണ്. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. കൺഫേം ആയോ എന്നെ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it and see what you find. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terreldson's chin. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Not sure this means much. You can drive. ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം. എന്നിട്ട് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും മറ്റവനായിട്ട് Husband ചോദ്യം. has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession. We can charge the bum with murder. അപ്പൊ ഇതിലും നമുക്ക് ആളെ കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. മൂന്നാമത്തെ അങ്ങോട്ടല്ല ഈ മർഡർ. 3 4 I want to make homicide. I mean, Going you know this you way. made it if you got that death. Coroner said it's going to be at least a week to get an ID. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. Are you denying that you strangled Mrs. Terrelson with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me?
A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrelson. Confirm ആയോ ene? A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrelson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Oh, 4-star കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? And now my heart's a blazing ruin. Hello and welcome to the stream. The man, bro. You were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this torched song when I'm burning. The studio secretary murder. Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Man, ഇതെങ്ങോട്ടാണത് പോണത്? Another body and Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. What exactly did you get that book of riddles shoved up your ass? Is that what your old man paid college tuition for? You know the way. You can drive. Jitters again. You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy.
Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. സീനാണല്ലോ, ട്വിസ്റ്റ് ആണല്ലോ. റഫീഖ് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. സുഖാണ് ബ്രോ. എങ്ങോട്ടാണ് ഈ കഥ പോണേ? How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. You'll feel lucky you're getting it. I have the rings right here. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. What about this? Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. Yeah. How much time? What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Okay. Evidence ആണല്ലോ അതൊക്കെ. You're behind the wheel. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Purpose having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that one? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine, and the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one bit. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. You boys ready? Follow me. We should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Railway സ്ഥലത്തെത്തി. അടുത്ത ആക്സിഡന്റ് സ്ഥലം. Rail yard. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Nice day, gentlemen. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. That's it. Someone was trying to get her to come home.
We could go over to the lot and see what they know about her. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Maybe someone at Mensch's will remember her. Hey, can you give me a hand? I got a hard case I need to break. ഇതല്ലടാ ഓക്കേ. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks. Okay. നമുക്ക് വരാനൊക്കെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാം. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Classic karma. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him.
You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Nice day, gentlemen. Yeah. As soon as I'm... You know the way. You can drive. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah, I read about that. Those people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew the king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. You got some fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some to the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store, that was never going to work out, was it? We'll take a look around. She wasn't always such a loner. Evelyn was reading Aristotle. Evelyn wasn't stupid. The stupid thing about her was her need to drink. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music.
Okay. ഇല്ല എന്താ We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. എന്താ കാര്യം ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇതെവിടെയാ നമുക്ക് കൊണ്ട് മെൻസ് ബാർ You can drive. Tobacconist. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, Detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. You say you barely knew Evelyn?
Yes, that is correct. You're lying, McCaffrey. You looked down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. ഭയങ്കര attitude ആ ദാശാനല്ലേ. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself, lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. He had booze in a paper bag. He's your man. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Tiernan. ചില ഇവരുടെ വാക്ക് വായിക്കാനും കിട്ടില്ല. Can you drive to this അടുത്ത സ്ഥലം? Car 11K, Car 11 King, come in. Car 11K, Car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly, return to Central, code 2. 11 King, en route. Let's not keep the man waiting, Phelps. Okay. Guy gave his wife a pat. I said, "Oh, my wife is so dumb, she stares at orange juice for hours." Captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. I'm telling you, it'll never stick, and you'll get roasted. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്നസെൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാഗ് ടൈല് രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ. എനിക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ടാണ് അത് എടുക്കാൻ. We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Grown men playing at being boys. Need a drink. I got the jitters again. I want to make fun of you. I know you make it. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6,
126 Yale Street between Ord and Alpine. Thanks, ma'am. You drive. I need to go over the case notes. Let me pose a question. Depends. What you got to do with it? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Let's go get him. I just don't know. Down the left side of the alley. Where's that goddamn waitress? Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another commendation? ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ സ്ഥലം തെറ്റിയോ നമുക്ക് Food wasn't great, but you're nice. You're the reason brothers and 2 club sisters sandwiches. shouldn't marry. Thank you, waitress. Root beers all around, doll. അറിയണ്ട Down the left side of the alley. Left side of the alley. I wish I could afford that. I used to be indecisive. Well, I'm not so sure. ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോവാനാ You are a modest little person with much to be noticed. ആ കാണാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ Would you recommend the special? Sam's taking me out of Palm Springs. Tiernan! LAPD! എന്തിനീ ഒക്കെ കിടന്നിട്ട് ഓടുന്നത് There! വണ്ടി What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Hit him, Cole. Spit him out.
Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to lam it. You know, your theories are not airtight by any means. Oh, God. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Phelps, you gotta get me closer. He's going through the square. I hope the people see him in time to get out of the way. What if they run because someone's setting them up? Because they feel like the deck is stacked against them. Don't make up ridiculous stories for them, detective. Leave that to the perp's imagination. Oh, Lord, watch out! Show me your hands. എന്തിനിപ്പോ നീ ഓടിയേ പറ. You're behind the wheel. ഓ പിന്നെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയിട്ട് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ തപ്പണം. അമ്മേ McCaffrey is in apartment 6. Doesn't look like anybody's home. Nothing significant. I doubt it. No. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation, at least. Oh, sorry. Hey, isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Yeah, that's me.
McCaffrey! No, Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. I'll go get our wheels. അങ്ങോട്ടാടാ നീ ഓടണേ. You a runner, McCaffrey? There he is, officer. Stay and fight the good fight. Give it up, LAPD. McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tyranny set him up. You don't think that asshole Jameson... ഒന്നും അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരാളിത് കിടന്നിട്ട് What's that Dahlia fuck? എന്താണ്? How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. ഗെയിമിനുണ്ട് ഇത് 15 മണിക്കൊണ്ട് ഗെയിം നമ്മൾ എത്ര തീർത്തു അറിയില്ല. നോക്കട്ടെ. അതെയാ? You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is... ഇരുട്ടായില്ലേ? All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want the confession from one of them. Don't fail me, young Phelps. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. Why did you run, Tiernan? The Batman ആണോ? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Where's the phone? I know, Yed. I stacked the crack. Is that so wrong? ഇതാ അവനല്ലേ? No way. You gonna target or something? Or can I go back to sleep? Save my... You trying to sit me down? What the hell is the LAPD up to these days? You can't expect me to turn a blind eye, can you? Is standing around saying nothing, is this some kind of mental torture? Did you know, Mr. Mikowski? I ain't talking to you. You going to release me now? No, sorry. Don't stalk around. Were you there? McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. Total 13 hours. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this? No. There isn't. I knew you wouldn't believe me. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey.
McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute, but, you know, I'm not so sure. Uncharted അങ്ങനെ പോകുന്ന കിട്ടു ഗെയിം അതല്ലേ ഇല്ല ഗെയിം Alibi James. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought, and... I'm not lying! She got up and left! That was it! Good boy. She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. She never stopped talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, and McCaffrey was a hero. McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? Well, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn bro, stole hi. the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. A big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. You want to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യട്ടെ You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home. Writing. I'm working on a manuscript. RGB ഇപ്പൊ എന്തൊരു സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം അങ്ങനെ രണ്ട് RGB എന്തെങ്കിലും വെക്കുന്നവരല്ലേ വല്ല ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് നോക്കട്ടെ. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? You're going to have to do better than that, detective. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Yes. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Ring light Self-preservation. light Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down.
I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. I swear, this town's going straight to hell. Operator, give me R&I. Slab light. Putting you through now. Slab light. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thank you. Okay. I say we bust in there and find the goddamn evidence. No. You spoken to McCaffrey? I can go? It's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. അതിന്റെ റേറ്റ് എത്ര എനിക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് ക്രിയോലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി ക്രിയോലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ കിട്ടും So Evelyn passed out. എത്രയാന്ന് and എനിക്ക് you walked ഓർമ്മയില്ല out. കേട്ടോ What ഞാൻ happened എന്താ next? ഓഫറിനെ കണ്ട് എടുത്തത് I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? അത് മറ്റവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ പറയും അവൻ പറഞ്ഞ നീ പറഞ്ഞു You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. RGB ലൈറ്റ് മേടിച്ചു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ഒക്കെ അതെയോ McCaffrey RGB ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ആമസോണിൽ അടിച്ചങ്ങനെ കിട്ടുമോ He showed me the ഞാൻ കണക്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കും എന്റെ വയറിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഞാൻ ഇതിന് ഇവിടേക്ക് ആക്കി നോക്കട്ടെ He said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn. And that it was all over the radio. And that he would protect me. And I don't know, Detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. Bro, എന്റെ biceps grow I was angry with her. Really angry, I could have done it. പിന്നെ ബൈസെപ്സിന് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട ബാക്ക് വർക്ക് ആകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ബൈസെപ്സ് ഓൾറെഡി വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് ബൈസെപ്സിന് എപ്പോഴും പമ്പിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക വെയിറ്റ് അധികം ലോഡ് കൊടുക്കില്ല തരണ്ടാട്ടാ അങ്ങനെ അവന്റെ കാര്യം You were in the war? Yes, I was. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ Seeing നിന്നാണ് the things that I USB saw. കണക്ഷനാണ് USB കണക്ഷനല്ല It changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was നല്ല നീളമുള്ള വയറ് വേണ്ടി pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins ഞാൻ with the തൃശ്ശൂരെ police. കുന്നോളം You didn't mention ഗുരുവായൂരടുത്ത് petty theft. ജിമ്മിന്റെ Never പേരടിച്ചാൽ been in trouble ഗൂഗിളിൽ for മൈൻഡ് violence. മസിൽ That's ജിം the salient point here, isn't it? മാപ്പ് വരും You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you, because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her.
Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of എങ്ങനെയുണ്ട് Evelyn Summers. നോയർ സീനാ She was a കഥകളൊക്കെ sad ശ്രദ്ധിക്കണം, lady. വാക്കുകൾ Never heard ശ്രദ്ധിക്കണം, anyone അതൊക്കെ except ഓർത്ത് herself. വെക്കണം, എന്നിട്ട് ആളാനെ പിടിക്കണം. എന്റെ God ദൈവമേ, finds a way to forgive you. അയ്യോ ഞാനിപ്പോ വരാം ബ്രോ, ഒരു ഷോട്ട് എടുത്ത്. ഓ ബൈ ബൈ ബൈ, Congratulations, boys, you bagged the ബ്രോ, fine വെൽക്കം catch. വെൽക്കം. Another red to boot. ക്ലാസ്സിന് പോയി Grand. തോന്നുന്നു. ക്ലാസ് ഇല്ല അല്ലേ? I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot at a prison graveyard. Oh. ക്ലാസ് നെഹി ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി, 2 ക്ലൂ എടുത്തില്ല. എവിടെയാണ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തത്? We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon is in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Can we rally with the first and try for the Nambus? It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Nambus and infilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant! Get back off this fucking bridge! They'll start walking the mortars back to their own positions! We only have minutes! I'm in charge here, Sergeant! Get your men off the bridge, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter. I think that point is now moot. You have 10 men left. My orders are to save what's left. Move out! Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. Someone ought to take him home. He's loaded. No one else but the killer knew about this message. What a skunk. Walking around his wife like that. I can tell you're lying. Your lips are... To suffer woes which hope thinks infinite, to forgive wrongs darker than death or night. I think he's a bit of a gangster, but he keeps me nice. Another snippet from the Shelley poem. If the note is from the Dahlia maniac, he definitely also killed Teresa Terrellson. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Terrellson murder, not to mention the Muller Hang case. on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have 5 birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed to... What does he want it Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. What story with 2 meanings? A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain, thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. Yeah, I know. Okay. Save ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. Okay.
ടൈം ഞാൻ ബാറ്റിൽഫീൽഡ് 6 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ പറ്റും. എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള നാളെ കളിക്കാം നമുക്ക്. ഇതിന് എത്ര ഉണ്ട് ബാക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പഴയ ഗെയിം ആയോണ്ടേ അത് എങ്ങനെയാണിത് നമ്മുടെ റോക്ക് സ്റ്റാർ ഗെയിം ലോഞ്ചർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അവർ ചെയ്യണത്, അതുകൊണ്ടാണ് റെസൊല്യൂഷൻ അത് കിട്ടണത്. പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ കാണുമ്പോൾ FPS പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ, ലൈവില് അത് തോന്നിക്കുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് FPS പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ബാറ്റിൽഫീൽഡ് 6 ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ. എനിക്കറിയില്ല, ഞാന് ഓപ്പൺ ബാറ്റ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആണ്, ലൈവാണത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രയൽ ഒന്ന് നോക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. മിസ്റ്റർ വില്ലൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റോറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കണമെന്നുണ്ട്. വല്ലനോർ ഗെയിം 30 FPS ലോക്കഡ് ആണോ? അത് ശരി, ഞാൻ അതൊരു FPS ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്തോ ഇവിടെ ഒരു അപാകത പോലെ ഉണ്ട് പ്രശാന്ത് പോലെ. എനിക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിന് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ അത്. കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇത്തവണ? ഞാൻ എല്ലാ കൊല്ലം ഇറങ്ങും. റണ്ണ പറ്റണില്ലല്ലോ സർവറില്. ഇതിപ്പോ ജനുവരിയിലായിരിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ വരിക. എന്താ വൈഫൈ എന്താ മോനെ, വൈഫൈക്ക് എന്താ പറ്റി? കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ, എന്താ സ്പീഡ് ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ ഇതുവഴിയാണ് പറയാം. കോമ്പറ്റീഷൻ മിക്കതും ജനുവരിയിലാവുക. ഡേറ്റ് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. ജനുവരി 14 ഈ കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത കൊല്ലം ജനുവരി 14-15 ടൈമിലാന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് അടുത്ത മാസം തൊട്ടിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കും. അടുത്ത മാസം 2-3 പേർക്ക് കൊടുക്കും, 4 പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രപ്പ്. ഞങ്ങള് ഇതേതാ ഓഗസ്റ്റ് അല്ല, ഒക്ടോബറിലാവും ഞങ്ങൾ കട്ടിങ് തുടങ്ങും. നാറ്റി അല്ലാതെ ഞാൻ ആൻസറാണ്, നാറ്റി അല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വർക്കായ മതിയാറുന്നു. EA ഗെയിംസ് വഴി കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണ. EA ഗെയിംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ചേട്ടാ അവരുടെ കണ്ടല്ലോ. BS6 ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ബ്രോ ലോങ് ടേം ആണോ അതോ ഷോർട്ട് ടേം ആണോ എടുത്ത? ഞാൻ ഷോർട്ട് ടേം എടുക്കാറ്. ഞാനിപ്പോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ കോമ്പറ്റീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് സൈക്കിൾ തുടങ്ങുക. ഇപ്പൊ ഒരു 2 months ആയിട്ടുണ്ടാവും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ബൾക്കിങ്ങിന്റെ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ BF6 ഒന്ന് നോക്കാച്ചിട്ട് നിക്കുക. ഡൗൺലോഡ് ആവാടോ ബാബുട്ടാ, അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ. ഇപ്പൊ നോക്കിയോ വരുമ്പോ 3:45, 4 മണിയാവുമ്പോ പിള്ളേരൊക്കെ വരും. ഒന്ന് ശനിയാഴ്ച അല്ലേ, തിരക്കധികം ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് മൂഡ്, ഒണ്ണ മൂഡ്, ഏത് മൂഡ്, സാരി മൂഡ്, ഏത് മൂഡ്, മുണ്ട് മൂഡ്. ലോങ് ടേം എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മീൻസ് അതെ, അറിയാം. ഞാനതിനെ PCT HCG കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ നോർമലി 6 week സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 6 week റിക്കവറി പീരീഡ് കൊടുക്കും. അതിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ലെവലൊക്കെ നോക്കും. ഇന്നത്തെ ഞാൻ ബാക്കിയിൽ ചെയ്യാം. റിസർച്ചിങ് ആണ് ബ്രോ എന്റെ മെയിൻ പരിപാടി. അതെ, ഞാനും അതെ, സേവിച്ച്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനെ പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാന് ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. എൻ്റെ ബോഡിയിലെ പാറ്റേൺ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 3 കൊല്ലമായി യൂസ് ചെയ്യണു. അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്യും, ചെക്ക് ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇന്റേണൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നോക്കും. ഇന്നത്തെ ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് എടുത്തില്ല. ഇന്ന് ബാക്ക് വർക്കൗട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് പുള്ളപ്പ് ചെയ്തു. വീണ്ടും പുള്ളപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ നേരെ ഞാൻ ടീ ബാർ ചെയ്തു. ടീ ബാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഞാൻ ടീ ബാർ ഫുൾ ഓവർ ചെയ്തു. ഫുൾ ഓവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വി ബാർ റോ ചെയ്തു. അല്ല, വി ബാർ ലാറ്റ് പുൾ ഡൗൺ ചെയ്തു. വി ബാർ ലാറ്റ് പുൾ ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്താ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞു. അല്ല, TRX 1 to 10 മെത്തേഡ് 1 to 10 മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബൈസെപ്സ് അടിക്കായിരുന്നു. അതില് പ്രീച്ചർ അടിച്ചു. പ്രീച്ചർ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും മോനെ കൊണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പോയപ്പോ മോനൊന്ന് ക്ലാസ്സും ഇല്ല. അപ്പൊ പ്രീച്ചർ ഒരു സെറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഈവനിങ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യും. ഇതിപ്പോ ഈ ഗെയിം ലോഡ് ആവുന്നില്ല, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോ ഇത് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ലോഡ് ആയിട്ട് സെർവർ ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും, അതായിരിക്കും. മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ കയറിയപ്പോ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് 6 ഓൺ ആയില്ല. എന്താ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല. സെർവർ ഫുൾ ആയിട്ടാവും.
വാങ്ങി നോക്കിയാലോ? വാങ്ങിയാലേ സ്ലോ ആണ് സെറ്റ്. നമുക്കൊരു ടൈം കിട്ടും കുറച്ച് ആക്കാൻ. അതെ, ടൈം കൊടുക്കും. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഇപ്പോ ആസ് എ കോച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഓരോരുത്തരുടെ നമുക്കിപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അത്ലറ്റുകൾ. അപ്പൊ അവരെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്, അവരുടെ ബോഡിയിൽ വർക്ക് ആവണ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അളവ് നോക്കി സെറ്റാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും ബഡ്ജറ്റ് അവരുടെ കഴിയും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ ടൈമിങ്, അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആ കോഴ്സ് കഴിയും. ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത്ര ബ്രേക്ക് ഇടാൻ പറയും. ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണോ നോക്കാൻ പറയും. നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങണമെങ്കിൽ തുടങ്ങും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ല റിക്കവറി പീരീഡ് കൊടുക്കും. എപ്പോഴും ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിക്കവർ ആവാനൊക്കെ ഞാൻ നല്ലോണം സമയം കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ വരണ ക്ലയൻസിനോട് ഞാൻ തന്നെ പറയാം, സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. എപ്പോഴും വെറുതെ പിടിച്ചൊന്നും എടുത്ത് ചാടി ചെയ്യരുത്. അതന്നെ. ഞാൻ ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ആയിട്ട് വെറും 8 months ആവുന്നുള്ളൂ. അതെയോ? കീപ് ഗോയിങ്, പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊന്നൊരു അവസാനമില്ല. ഇങ്ങനെ കടല് പോലെ കിടക്കാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഒരു ലോഡുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, നാളെ സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്കതും. അത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേഗം തീർക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ അത് കുറെ ഉണ്ട് ഈ ഗെയിം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഗെയിം പ്ലേ 22 മണിക്കൂർ 100% പറഞ്ഞിട്ട് അത് വേണം. സിംഗിൾ പ്ലെയർ മെയിൻ സ്റ്റോറി 22 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 11 മണിക്കൂറൊക്കെ ഏകദേശം ആയി. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ ബ്രോ, ഷുവർ ഷുവർ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് ഗൈസ്. മതി, നാളെ ഇനി തള്ളാം. ഇന്നത്തെ തള്ളല് കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ മെയിൻ സ്റ്റോറി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സി യു. ബൈ ബ്രോ, ബൈ ബൈ.